Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and today this is the class of BHIC 133, and we are going to cover Unit 9 and 10 in this class. As you know, in Unit 9, there is a Ikta and Jagir. Earlier, we have explained a lot of things near about Ikta system. What is Ikta and what is Jagir? The difference between two these type of taxes were we will give in forward time. Okay, next, what is ICTA? Uh, have you known about the Delhi Sultanate period? In Delhi Sultanate period in 13th and 14th centuries, okay, it involved there was very kinds of control in terms of territories, just like those brought under direct administration and those which paid tribute and remained semi-autonomous. The expansion of Delhi Sultanate and the difficulties involved in administrating areas that were far away from the center shaped different kinds of control. These were the type of control which the Sultanate rulers have in their hand. Okay, like Ikta system and the Jagir system. First of all, before Ikta and Jagir, we should know about what is Jama and what is Hasil. These two types of taxes they were estimated at that time means two words just like Jama. What is Jama? Jama means estimated revenue, which they estimate the revenue which they will collect. And what about Hasil? Hasil is the actual revenue collected by the Delhi Sultanate period, the rulers of that particular time. Jama and Hasil. Now, what is Ikta system? The initial Turkish conquest in early 13th century displaced many local chiefs. In order to consolidate, the Turkish rulers made revenue assignments, means ikta, in lieu of cash to their nobles, umrah, nobles connected to umrah. The assignees known as Mukti and Wali, we have discussed earlier also, and the assignees collected revenue from from these areas, defrayed their own expenses, paid the troops maintained by them, and sent the surplus. Surplus means fawazil to the center. What is ikta? Ikta is an Arabic word, and the institution had been in force in the early Islamic world as a form of reward for the services to the state. It is used in the caliphate administration as a way of financing, operating, and paying civil and military officers. Okay, these were the ikta. The iktas were a type of pay payment to civil and military officers. These two officers were the very high officers at that time. That's why in cash and kind they take iktas. The grant of iktas did not imply a right to the land, nor was it hereditary, though the holders of ikta tended to acquire hereditary rights in Firoj Tughlaq's reign. These revenue assignments were transferable, the ICTA holder being transferred from one region to another every 3 or 4 years. Therefore, ICTA should not be equated with the fief of medieval feudal Europe, which were hereditary and non transferable. Next is the assignment could be large. Assignment could be large, a whole province or a part. Assignments given to nobles carried administration, military, and revenue collecting responsibilities. That's why provincial administration were headed by Mukti or Wali. They had to maintain an army composed of horsemen, foot soldiers, and the classical definition of Ikta system has been given by Nizam ul Mulk Tusi, a Seljuk statesman of the century. They should know that their right over the subjects
is only to take the rightful amount of money or perquisite in a peaceful manner. The life property means the passage from Nizamul Mulk to Siyasatnama on the rights of Mukti, English translation from ABM Habibullah. These were given by the Nizamul Mulk Tusi. According to Tusi's definition, Ikta was a revenue assignment that the Mukti held at the pressure of Sultan. The Mukti was entitled to collect in proper manner the land tax and the other taxes due to Sultan. He had no further claim on the person, on a woman, on a children, on the land, or other possessions of the cultivators. And who was Mukti? The Mukti had certain obligations to the Sultan. The chief being the maintenance of troops and furnishing them at call to Sultan. These were the Ikta was a transferable charge, and the transfers of Ikta were frequent, means 2 or 3 years later they got transfers in any other areas, any other places. How Ikta system came into the operation at that time. In Sultanate period, neither the revenue assignment, neither the revenue income of these assignments was known, nor the size of contingent of assignee was fixed. Means the real invention, the intervention in the Ikta administration came under Alauddin Khilji. Alauddin Khilji. Alauddin Khilji was the ruler in Delhi Sultanate period. Alauddin Khilji. The Central Finance Department means Diwan-e-Wazarat. Diwan-e-Wazarat perhaps prepared some sort of an estimated revenue income from Ikta. The audit was stringent punishment, severe transfers, frequent enhancements were often made in estimated revenue income of the Ikta on various pretexts. Next is Ghayasuddin Tughlaq. Ghayasuddin Tughlaq introduced some moderation in Ikta system. The enhancement in the estimated revenue income by the Central Finance Ministry was not to be more than 1 upon 10 or 1 upon 11 annually. The Muktis were allowed to keep 1/10 to 1/20th in excess of their sanctioned salaries. Next, the attempt at central invention reached its climax during the time of Muhammad Tughlaq. In several cases, a wali and an amir was appointed to the same territory. They were the person who collect revenue and after deducting his pay to send the rest to the treasury. That was the main problem for the people of the Delhi Sultanate time. There was no attempt to restore central control by the successor of Firoj. Under the Lodhis, the administration changes and revenue assignments were combined together. These were no more called Ikta but were simply called Sarkars and Parganas. Next, Ikta and the dispersal of resources among the ruling class. How Ikta and how the dispersal of resources among the ruling classes. They distributed that Iktas among the ruling classes and the resources also. Khalsa. What was the Khalsa? Khalsa was the term for the land whose revenue was exclusively meant for the Sultan himself. Only Sultan was using the revenue that was known as the Khalsa. While the revenue from the land called Ikta, the revenue which came from the land, this was called Ikta and was assigned by the state to the nobles. These revenue assignments were generally non-hereditary or non-transferable. In fact, it was through the institution of Ikta that the Sultan was able to control the nobles. The Mukti collected land revenue from the peasants of his territory and defrayed therefrom his own salary as well as that of his soldiers. Alauddin Khilji also took other measures for controlling his nobility. How he controlled?
Regular reports from the Barids kept him posted with the actions of the nobles. Then what the nobles were doing at that time, they Alauddin Khilji appointed Barids. Barids means intelligence officers. Okay, time to time, time by time, they tell Alauddin Khilji each and every activity related to the nobles. That's why a check was kept on their socializing. Marriages between them could not take place without the permission of Sultan. These measures have to seen against the background of recruitment incidents of rebellions in which the Muftis utilized and appropriated the resources of their areas to rebel or to make a bid for the throne. These explains the principle of transfer also. And what about Muhammad Tughlaq? Under Muhammad Tughlaq, the nobles were given ikta in lieu of cash salary, but their troops were paid in cash by the treasury in contrast to the earlier period. And in ikta system, exactly ikta system at the time of Alauddin Khilji, the nobles were given the piece of lands, and on behalf of these lands, they take iktas, means they take revenue from that particular area. These new fiscal arrangements and the greater control over assignments possibly contributed to the conflict between Sultan and the nobles, since they were deprived of gains of the ikta management. Next is, what is Jagir system? What is Jagir? Have you heard about the Jagir system? It's like ikta, as we have seen that revenue assignment made by the Delhi Sultans. What earned ikta and its holder Iqtadar. The system was developed to appropriate the surplus from the peasantry and they distribute it among the nobles. Means the surplus from the peasants that will be distributed to among the nobles. This also included the administration of area under by the assignee. The Mughal emperors too did the same. Did the same. These assignments were given in lieu of cash salaries. The areas assigned were generally called Jagir and its holder called Jagirdar. Means Iktas and Jagirs are connected. But the income revenue from the land, the area was given to Jagirdars. This system developed over a period of time and underwent many changes before stabilizing. However, the basic framework was developed during Akbar's reign. Let us find study and Jagir system. And what about in early phase and in later phase? And now we are talking about in early phase. Means early phase means Delhi Sultanate and later phase means Mughal time period. In early phase, Babur, after his conquest, restored to the former Afghan chieftains or conferred upon them assignment of approximately more than one third of conquered territories. The holders of such assignments were known as wajadars. A fixed sum was assigned as waja out of the total revenue of area. The rest of revenue of territories was deemed to be a part of Khalsa. Khalsa connected to the particular ruler. Next is organization of Jagir system. How they organize Jagir system? Because during Akbar's period, all territory were broadly divided into two, Khalsa and Jagir. The revenue from the first went to imperial treasury directly, and that from the Jagir was assigned to Jagirdars in lieu of their salary in cash, means naqd, according to their rank. Means if the rank is high and the salary which was given to them was high. Some some mansabdars got cash salary and hence they are called Nakdi. A few were given both Jagir and cash, both. The bulk of the territory was assigned to mansabdars according to their rank. The estimated revenue was called Jama and the exact revenue was called Hasil. Means Jamadani as it was calculated in them.
means a small copper coin, 1 upon 14th of silver rupiah on the average. The Jama included rent revenue, inland transit duties, port customs, other taxes, which were known as Sair Jihad. Another term used by the revenue officials was hasil, that the amount of revenue actually collected. Hasil. You must understand these two terms. Jama and hasil. Jama means the revenue calculated, which it will be taken, and the hasil means the revenue that were actually collected. This was applied to those areas whose revenue were yet to be assigned to mansabdars. In the year 1596 and 97 of Akbar reign, the Jama of Khalsa in the provinces of Delhi, Awadh, Allahabad amounted to about a fourth of their total revenue, means one fourth part of the total revenue. Under Jahangir, almost 9 upon 10 of territory was assigned in Jagir. Only 1 upon 10 was available for the Khalsa, and the ratio even fell below 5% of that of the whole empire. The ratio of Jagir and Khalsa kept fluctuating. Under Shah Jahan, it rose to 1/11th, and by 20th year, it was nearly 1/7th. Means the ups and downs were going in the revenue system. Another important feature of Jagir system was shifting of Jagir holders from one Jagir to another from for administrative purposes. Means just like Iktas also. Various type of Jagirs, we are going to study about various types of Jagirs. The four types of revenue assignments at that time means number one, Jagirs, which were given in lieu of pay, were known as Jagir Tankha. Jagir that to a person on certain conditions were called Masurat Jagirs. And the Jagirs which involved no obligation of service were independent of rank were called Jagirs. And the last is Jagirs which were assigned to Jamidars in their homelands were called Watan Jagir. Under Jahangir's period, some Muslim nobles were given Jagirs. Under Jahangir's period, some Muslims nobles means the mantris of that particular Jahangir were given Jagirs resembling to Watan Jagir called Al Tamgha. These type of cash and kinds which were given to the particular Jagirdars, particular Mansabdars at the time of Mughal period means at the time of sometimes Watan Jagir was converted into Khalsa for a certain period as Aurangzeb did in case of Jodhpur in 1679. How they managed with their Jagirs means the management of Jagir. The imperial officials kept watch on Jagirdars. The Diwan of Suba was supposed to prevent the oppression on the peasants by the Jagirdars. From the 20th year of Akbar, Amin was posted in each province to see that the Jagirdars were following imperial regulations regarding collection of revenue or not. The Fauzdar often helped the Jagirdar to collect revenue whenever difficulties arose. Yes, these type of Jagirs and things we have discussed about Jagirs and things. A very little amount of work which was given about the Jagir system and the Ikta system about these things. Very little amount. Just like how they organized their Jagir system in Delhi Sultanate period and in the Mughal period, how they managed these things. Means the Jama and Hasil, which were the two cash and kind, which were connected with the Delhi Sultanate also and with Mughal time period also. Just like Khalsa. Khalsa, what is the Khalsa? Khalsa were the land and the tax, the revenue collected from the Khalsa land, which was given direct to rulers, emperors, treasury.
means direct to Rajkosh of the ruler of that particular. Nearly 1/7 means 1/10 part, 1/11th part, 1/7th part, 9/10. These type of ratio which was given, ratio even fell 5% of that of the whole empire. The ratio of Jagir and Khalsa kept fluctuating at that time. And what about Shah Jahan region? Under the time of Shah Jahan, it rose to 1/11th, and by the 20th year, it was nearly 1/7. Yes. Another important feature of Jagir system was shifting of Jagir holders from one Jagir to another Jagir for administrative reasons. This system of transfer checked the Jamidars, Jagirdars, from developing local roots, the how they developed with local roots. At the same time, its disadvantage. What was the advantage and the disadvantage of Jagir system? Yes, now I'm going to tell you about its disadvantage was that it discouraged the Jagirdars from taking long-term measures for the development of their areas. They were merely interested in extracting as much revenue as possible in a short time. And what about the advantage of Jagir system? Means they collect revenue. The Jagirdars collect revenue as much as they can. If they have decided to pay to the rulers near about 1/10, then after that they collect 1/20th with the peasants, with the other people, just like subjects of the particular empire. And the rest, 10th part, was given to emperor, and the rest 10th part was taken by the Jagirdar himself. That will be very profitable. And at the time of Akbar, they could not do these type of activities at that time. And in the early phase in Delhi Sultanate period, a fixed sum was assigned as wajah out of the total revenue of area, means a fixed. The rest of revenue of the territories was deemed to be a part of Khalsa. That's why the Jamidars continue. The Jamidars continue in their respective areas. But in other conquered areas, Babur ruled through Hakims. Hakims means governors. As Hakims, we can know about the doctors, we can connect it. But Hakims means governors. The same pattern perhaps continue under Humayun also. Yes, these type of things they were doing at that time. The areas assigned were generally called Jagirs, and the holders of the particular Jagirs were known as Jagirdars. Sometimes termed like Ikta, Iktadar was also used, but very sparingly. It must be made clear that it was not the land that was assigned, but the income, but the revenue from the land, that area was given to the Jagirdars. These type of systems developed over a period of time and underwent many changes before stabilizing. However, the basic framework was developed during Akbar's reign. And we have studied about Ikta system and we have studied about Jagirdari system. Jagirs and the Iktas both were a kind of revenue that were collected by the officers appointed by the emperor. And Jagirs that were also a type of revenue given by the peasants and taken by the officers which were appointed by the emperor. And at the time of Iltutmish, and Iltutmish is reported to have assigned in lieu of salaries, just like small iktas, means small part of lands, in the Doab area to soldiers of the Sultan's army, means Hashm Kalb. Balban, what about Balban? Balban made a half-hearted attempt at their resumption without success. It was Alauddin Khalji who established firmly the practice of payment of salaries in cash to the soldiers. A practice that was again altered by Firoz Shah Tughlaq, FST,
who began to assign villages to soldiers in lieu of their salaries. And these assignments were called Waja and the holders called Wajada. These assignments tended to be not only the permanent but it was hereditary. So many important things we have studied about. What is Fawazil? The surplus that is known as Fawazil. Just like the assignees, collected revenue. The assignees means the person who collect revenue, and the person means that was appointed by the help of the emperors. The assignees who collected revenue from these areas, whose areas that defrayed their own expenses, means they keep their own expenses and they paid the troops maintained by them and sent the surplus to the center. What is surplus? Surplus means the excess thing they were producing on behalf of the agriculture or like this. Means the surplus, the rest things they have given to the center. The Iqta is an Arabic word and the institution had been in force in early Islamic world as a form of reward for services to the state. It was used in the caliphate administration as a way of financing operations and paying civil and military officers. The grant of Iqta did not imply a right to the land, nor was it hereditary, though the holders of Iqta tended to acquire hereditary rights to in Firoz Shah Turi. These revenue assignments were transferable. These revenue assignments were transferable. They were not at that time particular. The Iqta holder being transferred from one region to another every 3 or 4 years. Therefore, Iqta should not be equated with the fief of medieval feudal Europe. Was headed by the Mukti or Wali. He had to maintain an army composed of horsemen and the foot soldiers also. The classical definition was given. Yes, I repeated. I'm going to repeat this definition again. What is Iqta according to Nizamul Mulk? Means muktis should know that their right over the subjects is only to take a rightful amount of money or perquisite in a peaceful manner. The life, the property, and the family of the subject should be immune from any harm. The muktis have no right over them. If the subject desires to make a direct appeal to Sultan, the mukti should not prevent him. Every mukti who violates these laws should be dismissed and punished. The muktis and walis are so many superintendents over them as the king is superintendent over the mukti. After 3 or 4 years, the amils and the muktis should be transferred so that they may not be so too strong. If they can be strong, then the power of emperor, the emperor should he feel very much defray from the muktis at that time, because if someone's power is getting added at that time, then the power of rulers thought that it should be not good for my empire. That's why these type of things, and after these things, the emperor was not ready to give them so much power at that time. This is the unit 9, and we have studied a lot of things related to unit 9. Now I'm going to start unit 10. What is land revenue? Unit 10 is land revenue. Means we are going to study about land revenue and the Khalsa system and the land revenue in Delhi Sultans, agrarian measures of Alauddin Khilji, agrarian measures of Muhammad Tughlaq, and the Alauddin Khilji's market control policy that is very, very most important for you all. Alauddin Khilji's market control policy. And what about Mughals
land revenue system. What was the method they were adopting at that time in collecting the land revenue? Then what were the relief measures which was taken by the Mughals and Delhi Sultans? And what about the currency system of Delhi Sultans? What was the currency system of Mughals? And what type of coins they introduced at that time? And what was the minting system at that time? These points we will cover in this unit 10. We will cover in this unit 10. Yes. Now I'm going to tell you about the introduction of unit 10 means what type of things they were doing at that time. The conquest of North India, because Muhammad Ghori, he came to India from the north. Okay, the conquest of North India by the Ghurids and the establishment of Delhi Sultanate not only changed the existing political structure but also brought economic changes also. The conquerors came with fairly well defined concepts and practices regarding tax collection, distribution, system of coins, these type of things they were doing at that time. But the existing system could not be changed altogether. Yes, in the beginning, these were superimposed on the older system. Means the old system was denied at that time, the new system controlled over the particular subjects of that time. Next, what is Khalsa? Khalsa, the territory whose revenue were directly collected from the Sultan's own treasury. That was designated Khalsa. And what was the size of Khalsa land? Its size seems to have expanded quite considerably under Alauddin Khilji. But the Khalsa did not appear to consist of shifting territories scattered throughout the country. In all probability, Delhi, along with its surrounding district, just like including parts of Doab remained in Khalsa. Means Doab is an area that is very much fertile for the rulers and that is very much economically beneficial for the rulers. That's why the Khalsa land is connected to that particular Doab. In Iltutmish time, Tabr Hinda means Bhatinda too was in Khalsa. Under Alauddin Khilji, the Khalsa covered whole of the middle Doab and Rohilkhand also. But during the days of Firoz Shah Tughlaq, the Khalsa perhaps had reduced considerably in size. Yes, now we are going to connect these Khalsa land from the Sharifa. Under the Mughal Khalsa or Khalsa-e-Sharifa was not fixed, instead kept on fluctuating. Under Akbar, it was approximately 25% of total Jama. Under Jahangir, it shrank to less than 5% of total Jama. Under Shah Jahan, it amounted 1.7 of Jama, while under Aurangzeb, it became 1 upon 5th of the total Jama. However, still, 4 upon 5, 4/5 revenue of empire was alienated in the form of Jagirs at that time. In the Mughal period, we have discussed, and in Delhi Sultanate period also, we have discussed. What was the land revenue and how they extract land revenue in Delhi Sultanate period? The Islamic land tax, which the new rules of India were familiar, was kharaz. Have you heard about khams and kharaz? These were the taxes which were taken by the Delhi Sultanate period. The kharaz was essentially a share in the produce of land, not a rent on the land. During the 13th century, the kharaz took by and large the form of tribute. This tribute was paid in lump sum either by the potentates surviving from the previous regime with whom the Sultanate ruling class entered into some arrangement. The sources of Delhi Sultanate do not suggest that before the reign of Alauddin Khilji, any serious attempt was made to systemize the attempt and realization of kharaz.
What was the agrarian measures of Alauddin Khalji? Agrarian, how he was doing and what he was doing for the agriculture policy. As you know, the demand was thus fixed in kind, but realization appears to be mostly in cash. Jauddin Burni informs us that the revenue collectors were ordered to demand the revenue with such rigorous that the peasant should be forced to sell their produce immediately at the side of fields. At another place, Jauddin Burni says that Alauddin Khilji brought the Doab into Khalsa, and the tax from there was spent on paying the cash salaries to the soldiers. Yet there is a rather contradictory statement by the same author that the Sultan ordered the peasant should pay tax in kind or not in cash. According to Irfan Habib, it seems to have reference to only some parts of Khalsa in the Doab. From there, the Sultan wanted to obtain supplies for his granaries. Otherwise, the realization was normally in cash. The system of taxation introduced by Alauddin Khalji seems to have lasted for long through Ghiyasuddin Tughlaq, modified it some extent and exempted the courts of Muqad and the Muqaddams from paying tax on their cultivation and cattle. But he did not permit them to impose any census on the peasants. Agrarian measures of Muhammad Tughlaq at that time. Muhammad Tughlaq first extended Alauddin Khalji's system of land revenue collection based on the measurement of Gujarat, Malwa, Deccan, South India, and Bengal. At a later stage, the scale of agrarian taxation was enhanced considerably. Barney's statement that the increase amounted to 20 or 10 times is undoubtedly a rhetoric statement that the increase amounted to 20 or 10 times is undoubtedly a rhetoric, but it certainly gives the impression of an enormous increase. Ziauddin Barni suggests that the additional new imposed means were levied. According to Yahya, cattle were branded and the cottage count to avoid any cancelments. But more important than these measures was the fact that for assessment of kharaj, wafa farmani, nirk farmani was used at that time. Faced with so many problems, faced with so many problems, Muhammad Tughlaq became the first sultan. Muhammad Tughlaq became the first sultan to attempt to formulate an agricultural policy for promoting agriculture. He introduced the practice of giving agriculture loan named Sondhar for increasing the area under the plug for digging wells for irrigation. 7 lakh tanks were given till 1346-47, but perhaps hardly any amount reached the peasantry. Not very beneficial for the peasants. Jauddin Barni, however, says that all these measures were almost a complete failure. Firuz Shah Tughlaq abandoned these projects, abolished agrarian cases, and forbade levying of ghari and charai, means house tax and charai taxes also. But he is reported to have imposed a separate tax, means jizya. Jizya distinct from kharaz, means the land tax on the peasants. He also introduced an irrigation tax. Irrigation tax also. Hak-e-Sharb in Haryana, where he dug up canals. There is little information forthcoming for the intervening period, but in all probability, the land tax continued to be collected in cash by whomsoever be the rulers till the time of Ibrahim Lodi.
Next, Alauddin Khalji's market control policy. That is very important for all of you. Alauddin Khalji's market control policy. As I was in BA program, that at that time I remember that this question was very important, and now this time this question is also very important at that time. This time also. Alauddin Khalji's measures did not remain confined to rural economy, but extended to urban control market as well. He is credited for issuing a set of 7 regulations, which came to be known as market control measures. Ziauddin Barni, who is our main source on this aspect, is the only authority who gives these regulations in detail. The Sultan fixed the prices of all commodities from grain to cloth, slaves, cattle, etc. These prices were really to be enforced since the Sultan carefully made all arrangements for making and measure a success. A controller of market means Shehnai Mandi, Barits, intelligence officers, Munia, secret spies were appointed at that time. The grain merchants were placed under Shehnai Mandi, and Suratsis were taken from them. The Sultan himself was to receive daily reports separately from these resources. Regretting means iktikar, regretting, was prohibited. While ensuring strict control in the market, the Sultan did not overlook more essential requirement, namely the regular supply of grain and other things at lower price. Now you all can see the prices that were given by the Alauddin Khalji, and the prices that were given by the Muhammad Tughlaq, and the prices that were given by the Firuz Shah Tughlaq. Very difference between these three rulers. Just like wheat, barley, paddy, pulses, lentils, sugar, sugar white, sugar soft means sheep, or ghee, butter. These prices, as we can say example of pulses, and we can say, if we can take example of wheat, 7.5 rupees per kilo at the time of Alauddin Khilji. At the time of Muhammad Tughlaq, the price rose near about 12 rupees per kg. And at the time of Firuz Shah Tughlaq, the rupees was 8 rupees per kg. These all were connected to wheat. Obviously, the grain markets could bring supplies to the market only if they could get the grains, and that too at sufficiently low prices. It was apparently for this reason that the Sultan decreed such a rigor in realization of land revenue in the Doab, and that the peasants should be forced to sell the grain to the Karwania at the side of field. Sultan established granaries in Delhi, okay, and in Chain in Rajasthan. The land tax from Khalsa in the Doab were realized in kind. The grain went to state granaries. The Multanis, who were cloth merchants, were given 20 lakh of tankas as advance loan to purchase and bring cloth to the market. Means the market system was very good at that time. The Sultan succeeded in maintaining low prices and ample supplies in the market, as reported by all our authorities. But there are very reasons mentioned for why the Sultan introduced the market control and in what region it was enforced. The poet courtier Amir Khusro considered the measure to be of immense generosity taken for the welfare and the comfort for all, the elite as well as the public at large. The Chishti divine Nasiruddin Mahmud Chirag Delhi attributed
to the Sultan's effort to do good to all the people. But the historian Ziauddin Barni's view was totally different at that time. He did not credit to Sultan's benevolent intentions but gives a hard financial reason. Alauddin Khilji was very anxious to have a large army and to take other precautions such as building of forts, strategic places, fortifications, and wall around the Delhi, etc. These type of activities that ruler was doing at that time. If numerous additional cavalrymen and troops were to be employed at the prevailing salaries, the drain from the state treasury was to exhaust it totally. The salaries could be reduced only if the prices were kept at the sufficient law level. The market control did not survive its enforcer, and we do not hear about it after Alauddin Khilji's time. Only Alauddin Khilji was the ruler that who introduced the market policy in that particular time. A very efficient, alert administration was imperative for the success of price control. That's why one possible reason for its not surviving could be the lack of sufficiently competent administration. That is the main reason. Since the prevalence of low price implies lower revenues from the low price zone, the price control was viable as long as the zone of low price was restricted and most of the expenditure was concentrated there at that time. Revenue administration of the Delhi Sultans. How the Delhi Sultans took revenue from their subjects. We motivated Alauddin Khilji in introducing stern measures of explained by Ziauddin Barni in details. In short, the intermediaries had become intractable, always in readiness for rebellion. The Sultan leveled the following main changes against them. What were the changes? Number one, they did not pay the revenue themselves on that portion of their land which was not exempted from assessment. Rather, they shifted their burden onto the peasantry. That is, they realized additional levy from the peasants beside the fixed demand of the state in order to pay their own dues. They did not pay the grazing tax. The ill gotten excess of wealth had made them so arrogant that they floated the orders of revenue officials by not going to revenue office even when summoned to render accounts also. As a result, the Sultan had to strike at their resources for economic and political reasons. The measures taken by him was as follows. What measures he has taken? The perquisites of intermediaries were disallowed. The grazing and house tax were to be taken from the intermediaries. The intermediaries and the peasants alike were to pay the same standard of the demand, 50% without any distinction, but they, intermediaries of or ordinary peasants, balada. It can be seen then that one objective was to free the peasant from the illegal exactions of the intermediaries. This is exactly what Barni means when he says that Sultan policy was that the burden of the strong should not fall on the weak. We know that this 50% demand was the highest in the agrarian history of India. On the other hand, though, the peasants who protected now from the economic expansion of the intermediaries. The former had to pay a higher rate of taxation than they did earlier. They had to pay excess excess revenue at that time. And they have not paid that much revenue before this time. Yadin Barni was explaining this.
It is true that intermediaries were eliminated from direct revenue collection, but they were still expected to maintain law and order in the countryside and help the revenue officials without any remuneration. State direct relation with the peasants resulted in expansion of revenue officials called variously Umar, Mustasrif, Mushrif, uh, Mashilin, Navi Singh Dham. These type of names that were given to the proper revenue officials which were helping in revenue collecting. The process of discovering the decide was simple. The Bahi that contained every payment, Bahi khata, legal or illegal, made to the revenue collectors. These payments were then compared with the receipts. Corrupted occurred in spite of the fact that the Alauddin Khilji had raised the salary of revenue collectors. You can see the map into your book, Alauddin Khilji's dominance, how Alauddin Khilji dominate his area. Alauddin himself preferred collection in grain. He decreed that the whole revenue due from Khalsa in Doab should be released in kind and only half the revenue from Delhi in cash. The reason for his preference for collecting in grain was not only to have a large reserve of grain stored in Delhi, other areas of contingents as scarcity owing to drought or other factors, but also to utilize the storage as a lever for the price fixation measures in the grain market. The two important changes that were introduced by Alauddin Ghayasuddin Tughlaq, Tughlaq dynasty we are talking. Number one, the intermediaries got back their hak e khoti. They were also exempted from the house and cattle tax. The procedure of measurement means masahat. The procedure of measurement was to continue along with the observation or actual yield. How they observed and how they actually been levied at that time. Yes, next is for the Muhammad. As for Muhammad Tughlaq, there is confusion that he enhanced the rate of land tax beyond 50%. It is also thought that after the death of Alauddin Khilji, the rate was reduced for Khalji rulers, which was later raised to previous level by Muhammad Tughlaq. Both these views are incorrect. The rate fixed by Alauddin Khilji was never sought to be tempered. What Muhammad Tughlaq actually did was to impose new cases as well as revive the older ones. Example, charai, ghari on the intermediaries. Apart from this, it seems that measurement alone was retained for assessment purposes. Mughal land revenue system. What was the Mughal land revenue system? How they adopted the methods, what methods they were adopting at the time of revenue collection. Ghalla Bakshi. In some areas, it was called Baholi and Batai. The Aine Akbari notes three types of crop sharing. Number one, division of crop at threshing floor after the grain was obtained. This was done in the presence of both parties, accordance and the agreement. Khet Batai, the share was decided when the crop was still standing in the field and the division of that field was marked. Lang Batai, the crop was cut and stacked in heaps. Without separating grain, a division of crops in this form was made. Kankhut. Kankhut was also a tax at that time. The word Kankhut is derived from the words kan plus khut. Kan denotes grain and the khut means appraisal.
grain appraisal. Similarly, dana means grain, while bandi fixing or determining anybody, like Kankod. Next is Zapti. In Mughal India, it was most important method of assessment. Under origin of this practice is traced to Sher Shah. During Akbar reign, the system was revised a number of times before it took the final look, final shape. Uh, Now we are going to talk about land revenue system, the magnitude of land revenue demand. Aurangzeb specially said that the land revenue should be appropriated according to Shariat, not more than half of the total percent. Shesha found that three crop rates on the basis of productivity of soil and demanded was fixed at one third of the average of these three rates for each crop. In the province of Thatta, means in the province of Sindh, the land revenue was taken at the rate of one third. For Ajmer Suba, we find different rate of revenue demand at that time. In Central Asia also, rates varied from one half, one third, one fifth. In Deccan, one half was appropriated from the ordinary lands. Aurangzeb Farman to Rasik Das Karori stipulates that when the authorities took recourse to crop sharing, usually in the case of distressed peasantry, the proportion levied should be one half, one third, one fifth. These type of ratio will taken out. What was the mode of payment at that time? Mode of payment of that time was just like Zapti. In Mughal period, the peasant under Zapti system had to pay revenue in cash. No provision is on record for allowing a communication of cash into kind in any circumstances. Collection of land revenue. Abul Fazl maintained that collection should begin from Rabi, from Holi, and for Kharif from Dashera. The officials should not delay it for important crop. Relief measures, how the Delhi Sultans and the Mughals, they took relief measures at that time. Takvi. Takvi loans were granted to enable the peasants to buy seeds and cattle. Abul Fazl writes, Amal Guzar should resist the empty-headed peasants be advancing the loans. Todermal had suggested that Takavi should be given to cultivators who were in distressed community and did not have seeds, cattle, all things, etc. Land revenue of the Mughals. How they we find three type of officials at that time, means Karori, Amin, Kanungo, these type of officials, Shikdar, Chaudhry, Mukaddam, Patwari, these type of officials, they were working at that time. Next is currency system of Delhi Sultan. Gold coins, silver coins, taka, silver tanka, just like 48 jital connected to 1 upon 192 dangas, 480 dirhams. These were connected to these things. The currency they were used for that particular time. A firm ratio of 1 upon 10 means 1:10 between gold and silver appears to have been established. Token currency started by Muhammad bin Tughlaq means gold copper to copper coins. They were connected. Next is currency system of Mughals means the coins they were using at that time. Next is minting system, how they mint their coins at that time, and how the excess minting of coins that will be very harmful for the empire. Working of mints, how they work, how much labor they have worked at that time. Location of mints also. These type of things we have discussed in our unit 9 and 10. Land revenue system, Ekta system, Zapti system, Jagirdari system, a lot of things we have discussed in our this class. And in our next class,
we will go to discuss about unit 11 and 12. That will also be very important for all of you, and that will be very beneficial for the economy system. We have studied a lot of things related to this. Thank you and have a nice day.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము BSOC 134 మెథడ్స్ ఆఫ్ సోషలాజికల్ ఎంక్వైరీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 1 రీసెర్చ్ ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుంటాం. ఇది మనము తెలుగులో సామాజిక శాస్త్రాల్లో పరిశోధనా పద్ధతులు అంటే సామాజిక శాస్త్రాల్లో పరిశోధన పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనం ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. మానవులందరూ ఏదో ఒక రకమైన పరిశోధకులే, ప్రతి ఒక్కరు. అంటే మనం ఒక విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోగలుగుతాము, దాని మీద ఒక కన్క్లూజన్ కూడా రాగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక అవగాహన ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మరియు సామాజిక ప్రపంచాన్ని అంచనా వేయడానికి కూడా మానవులందరికీ సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అనమాట. పరిశోధన మరియు సిద్ధాంతీకరించటము ఈ సమాజము అనంతమైన అంశాలను మనం పరిశోధన చేయాలంటే అనంతమైన అంశాలు సామాజిక పరంగా ఎన్నో ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనలో కొందరు అంటే ఎన్నో విషయాలలో ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. సాంఘిక పరిసరాలలో ఎన్నికలు జరుగుతుండగా ఇతరులు ఉండవచ్చు. సమాజంలో మరియు సాధారణంగా సమస్యను ఎంపిక చేసుకోవటము, సమాచారాన్ని సేకరించటము, సిద్ధాంతాలను అర్థం చేసుకోవటము, ఫలితాలను ప్రకటించటము, నూతన విజ్ఞానాన్ని సమకూర్చటము వంటి వివిధ రకాల కార్యకలాపాల యొక్క సమాహారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మానవ సమాజానికి చెందిన వివిధ విషయాలపై శాస్త్రపరంగా చేసే పరిశోధన సామాజిక పరిశోధన అని మనము ఒక అర్థాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. సమాజ శాస్త్రము, రాజకీయ శాస్త్రము, అర్థశాస్త్రము, మానవ శాస్త్రము వంటి శాస్త్రాలు సామాజిక దృగ్విషయాలను అర్థం చేసుకోవటం కోసము పరిశోధనలో నిరంతరము నిమగ్నమవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సామాజిక పరిశోధనలను సమాజంలో నివసిస్తున్న ప్రజలు సామాజిక, సాంస్కృతిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, మత జీవితాల పరిశోధనని మనం వివరించవచ్చు అన్నమాట. స్త్రీల పట్ల హింస, పేదరికము, నిరుద్యోగము, వయోవృద్ధుల యొక్క సమస్యల వంటి సవాళ్లు, సమాజంలో జరిగే నిరంతరమైన మార్పుల చేత సామాజిక పరిశోధన ప్రేరేపించబడుతుంది. అంటే ఈ పద్ధతులతో మనము ప్రేరేపించి నూతన అవగాహన, దానికి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్స్ ని మనము తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ పరిశోధన పద్ధతులతో సామాజిక శాస్త్రాల నుంచి సిద్ధాంతాలను, భావాలను స్వీకరించి పరిశోధన ప్రశ్నలను రూపొందించడం ద్వారా శాస్త్రకారులకు, పథకాల నిర్మాతలకు కావలసిన పరిశోధన ఫలితాలను భవిష్యత్తులో పరిశోధన చేసేవారికి మార్గదర్శకాలను సామాజిక పరిశోధన తప్పనిసరిగా అందిస్తూ ఉంటుందనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ యొక్క శాస్త్రకారులు దృష్ట్యా చూసే పరిశోధన విజ్ఞాన సముపార్జనకు ఒక ప్రధాన వనరులుగా మనం భావించవచ్చు అన్నమాట. అప్పటి వరకు మనకు తెలియని దృగ్విషయాలను అర్థం చేసుకోవటానికి కావలసిన విధానాలను తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఈ పరిశోధన పద్ధతి అనేది. సమాజంలో మానవులు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారు, సమూహంలో సభ్యులుగా వివిధ పాత్రలను వహించడం ఏ విధంగా నిర్వహిస్తున్నారో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సమాజంలోని వేర్వేరు సంస్థల్లో పరస్పర చర్యలు ఎలా జరుపుతారు అనే అంశానికి చెందిన విజ్ఞానాన్ని ఈ పరిశోధనలు మనకు అందిస్తూ ఉంటాయి. పథకాల నిర్మాతలకు సమాజంలో పెరుగుదల, అభివృద్ధిని తీసుకురావడానికి దోహదపడుతూ ఉంటదన్నమాట. సామాజిక దురాచారాలను తొలగించడానికి కావలసిన పథకాలను పరిశోధన ఆధారంగానే మనము రూపొందిస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తద్వారా సామాజిక సమస్యలను నిర్మూలించవచ్చు అన్నమాట. అంటే ఆ యొక్క అంశాల మీద ఆధారపడి మనం ఆ యొక్క సామాజిక సమస్యలను నిర్మూలించడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. పరిశోధకులకు సామాజిక సమస్యల స్వభావాన్ని లేదా సమాజంలో ఎదుర్కొనే సవాళ్లను అవగాహన చేసుకోవటానికి పరిశోధన ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సామాజిక జోక్యం ఫలితముగా లేక సమస్యల నిర్మూలన కార్యక్రమాల అమలు ఫలితములో సామాజిక విధి విధానాలలో ఏర్పడే సమస్యలను పరిష్కరించి మామూలుగా పరిస్థితులు నెలకొలేలాగా
ఉపయుక్తంగా దోహదకారిగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవచ్చునమాట. సామాజిక పరిశోధన అనేక మంది అనేక రకాలుగా నిర్వచించారు. అవేంటో కొద్దిగా మనం తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ప్రజలకున్న వివిధ అవసరాలను తీర్చడానికి కావాల్సిన ఉత్పత్తులు, సేవలను తయారు చేసుకోవటము, ప్రజలు సమాజం గురించి తెలుసుకోవడానికి సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు ఉపయోగించే పద్ధతే సామాజిక పరిశోధన అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఒక దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన విభిన్న సామాజిక ఆర్థిక సమూహాల సభ్యులు వేరువేరుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, విభిన్న తరహాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సామాజిక ప్రపంచం పట్ల వారి ఆలోచనలు, ప్రతిస్పందనలు అవగాహన చేసుకోవాలంటే మానవ ప్రవర్తన వేరు దృక్కోణాలను గణనలోకి తీసుకోవటము మనకి అవసరం అన్నమాట. సామాజిక పరిశోధన దీనికోసము ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. నిరంతరము అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకోవడానికి ఈ పరిశోధనలు మనకి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత పరిశోధన అనే పదాన్ని యథార్థాలు స్థాపించటము, కొత్త తీర్మానాలను ప్రతిపాదించడం కోసము వనరులను, సాధన సామాగ్రిని అధ్యయనం చేయటంలో ఉపయోగించే ఒక క్రమబద్ధమైన విచారణ పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. కొత్త యథార్థాలను కనుగొనటము లేదా పాత యథార్థాలను సరిచేయటానికి ఈ యొక్క పరిశోధనలు నిరంతరము మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయనేది చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ పరిశోధన అంటే యథార్థాలను, సిద్ధాంతాలను, అనుపయుక్తలను కనుగొనటము లేదా సరిచేయటం కోసము ఒక విషయాన్ని శ్రద్ధగా, క్రమబద్ధముగా దర్యాప్తు చేయటము లేదా పరిశోధించటమే ఒక పరిశోధన పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఇంకొక విధంగా విజ్ఞానాన్ని విస్తరింపజేయటానికి, సరిచూడటానికి, ధృవపరచటం కోసము సామాజిక జీవితాన్ని అన్వేషించటము, విశ్లేషించటము, భావగ్రహణ చేయటం కోసము అనుసరించే క్రమబద్ధమైన పద్ధతే సామాజిక పరిశోధనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత సామాజిక శాస్త్రీయ పరిశోధన అంటే సామాజిక ప్రవర్తన, నిర్మితీయ ప్రవర్తనగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా పరిశోధనకి ఒక నిర్వచనాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. సామాజిక దృగ్విషయాలు, సామాజిక సమస్యలకు సంబంధించిన కొత్త విజ్ఞానాన్ని పొందటానికి చేసే క్రమానుగతమైన విచారణే సామాజిక పరిశోధన అని కూడా మనం చెప్పుకోగలుగుతూ ఉంటాం. ఈ విధంగా ఇంకొక విధంగా సామాజిక పరిశోధన కొత్త పరస్పర సంబంధాలను, కొత్త విజ్ఞానాన్ని, కొత్త యథార్థతలను కనుగొనటానికి ప్రయత్నించటమే కాక పాత వాటిని ధృవపరచటానికి కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మానవ సంబంధాలు, ప్రవర్తనలు అధ్యయనం చేయటానికి సరైన మార్గదర్శకాలు ఉపయోగపడే సూత్రాలను కనుగొనటమే సామాజిక పరిశోధన యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా పరిశోధన యొక్క పద్ధతులు, నిర్వచనాలుగా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత సామాజిక పరిశోధన లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. సమాజానికి చెందిన ఉద్దేశాలు, ప్రమాణాలు, విలువలు సమిష్టిగా పంచుకుంటూ సమూహాలుగా కలిసి జీవించే వ్యక్తుల వ్యవస్థే మనం సమాజం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. సమాజానికి ఒక నిర్మితి ఉంటుంది. వ్యక్తులు తమ తమ కార్యకలాపాలను పూర్వ నిర్దేశించిన విధానంలో ఇమిడి ఉండేలాగా అమర్చుకుంటూ ఉంటారనేది మనం గ్రహించిన విషయమే. వ్యక్తులు కేవలము సామాజిక నిర్మితి నిర్దేశించిన నమూనాలు పాటించేవారే కాదు, నిర్మితిలో మార్పు ఏర్పరచడానికి కృషి చేసేవారు కూడా. అంటే సామాజిక ప్రక్రియలు, సామాజిక మార్పు అనే రెండు లక్షణాలు సమాజానికి అతి ప్రధానమైన లక్షణాలుగా మనం ఇక్కడ పరిశోధన పద్ధతుల్లో గుర్తించవలసిన విషయం. ఒక క్రమానుగత పద్ధతిలో సామాజిక ప్రక్రియలను, మార్పులను అవగాహన చేసుకోవటం కోసము విమర్శనాత్మకంగా పరీక్షించటమే పరిశోధన యొక్క ప్రధాన లక్షణంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. సామాజిక పరిశోధన బహుశాస్త్ర స్వభావం కలదు. కొత్త యథార్థాలను కనుగొనటానికి, పాత వాటిని నిరూపించటానికి
సామాజిక దృగ్విషయాలు సామాజిక పరిశోధనను పరీక్షిస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. సామాజిక పరిశోధనకు ఈ లక్షణాలు కంపల్సరిగా కలిగి ఉండాలనేది మనం చెప్పుకుంటాం. అనుభవికమైనది మొదటిది, 2 తార్కికమైనది, 3 చక్రీయమైనది, 4 విశ్లేషణాత్మకమైనది, 5 విమర్శనాత్మకమైనదిగా మనం ఈ లక్షణాలు ప్రముఖ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క సామాజిక పరిశోధన పద్ధతుల్లో అనుభవికమైనది, తార్కికమైనది, చక్రీయమైనది, విశ్లేషణాత్మకమైనది, విమర్శనాత్మకమైనది, ప్రముఖమైన ఈ 5 లక్షణాలని ప్రతి ఒక్క పరిశోధన పద్ధతులు కలిగి ఉంటాయన్నమాట. పరిశోధకుడి ప్రత్యక్ష అనుభవము పరిశీలనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ కొత్త పరిశోధన అనేది పరిశోధకుడి యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభవము లేదా అతని యొక్క పరిశీలనల మీద ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ క్రమ పద్ధతిలో నమోదు కూడా చేయవచ్చు అన్నమాట. ఉపయోగపడే విధానాన్ని కూడా మనం వివరించవచ్చు. సమంజసమైన కార్యాచరణ సూత్రాలపై ఆధారపడి పరిశోధన ఉంటుందన్నమాట. సమస్యతో మొదలై మరొక సమస్యతో అంతమవుతూ ఉంటుంది పరిశోధన అనేది. చక్రీయ లక్షణము, ఈ యొక్క లక్షణము చక్రీయ లక్షణంగా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ సామాజిక పరిశోధనలో అనేక రకాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి. అవి మనము తర్వాత తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత ఈ పరిశోధనలో ఈ ప్రాథమిక ఉత్పకత అనేది సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధన పునాదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మానవులు ఆలోచనలను స్వీకరించేవారు కాదు, కానీ దానికి అనుగుణంగా పరిస్థితుల అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. మానవుల యొక్క ఈ స్వభావం కారణంగా ఎల్లప్పుడూ మారుతున్న సామాజిక వాస్తవికత, ఈ మారుతున్న సామాజిక వాస్తవికతను అర్థం చేసుకోవటానికి మరియు అంచనా వేయటానికి మానవ జాతికి అనేక ప్రశ్నలు ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. మానవుల యొక్క ఈ డైనమిక్ స్వభావము మరియు సామాజిక వాస్తవికత కారణంగా సాంఘిక శాస్త్రాలలో పరిశోధన ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత సాంఘిక శాస్త్ర పరిశోధన అనేది ప్రజలు ఎందుకు లేదా ఎలా ప్రవర్తిస్తారో బాగా అర్థం చేసుకోవటము లేక వివరించటం అనే లక్ష్యంతో సామాజిక ప్రపంచాన్ని తిరిగి పరిశీలించే చర్యగా కూడా మనం నిర్వర్తించుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత ఈ నిర్వచనము ఎల్లప్పుడూ పరిశోధనలో పాతుకుపోయిన పునఃస్థాపన ప్రక్రియను నొక్కి చెప్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ పివి యంగ్ సామాజిక పరిశోధనని ఈ విధంగా నిర్వచించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. కొత్త వాస్తవాలను కనుగొనటము లేదా పాత వాస్తవాలను, వాటి క్రమాలను, పరస్పర సంబంధాలను కారణంగా వివరణ మరియు వాటిని నియంత్రించే సహజ చట్టాలను ధృవీకరించే క్రమబద్ధమైన పద్ధతిని అని ఈ యొక్క యంగ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త పరిశోధన పద్ధతిని మనకు తెలియపరిచారు. తర్వాత సాంఘిక శాస్త్రాలలో పరిశోధన వాస్తవికత గురించి ఇప్పటికే ఉన్న జ్ఞానాన్ని జోడించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనకు స్పష్టమవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత శిక్షణ పొందిన మరియు అర్హత కలిగిన వ్యక్తులచే చేయవలసిన ప్రత్యేకమైన పని కూడా అని మనకి స్పష్టమవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. తద్వారా విచారణ వాస్తవికతను పునః పరిశీలించడానికి ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఈ యొక్క పరిశోధన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఇది పరిశోధకుడి క్రమశిక్షణ ధోరణిపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ సూచనప్రాయంగా అంగీకరించవలసిన విషయం. సామాజిక పరిశోధనలో సామాజిక ప్రపంచం గురించి కొత్తదనాన్ని నేర్చుకోవటము కంపల్సరిగా ఉంటుందన్నమాట. అందువలన పరిశోధకుడు తార్కికంగా ఆలోచించటము, నియమాలను అనుసరించటము వంటి దశలు పదే పదే పునరావృతం చేయటము అవసరంగా మనం ఇక్కడ పేర్కొనవలసిన విషయం ఉంటుందన్నమాట.
తర్వాత ఇది సామాజిక పరిశోధన యొక్క పద్ధతులకి, సూచనలకి ఒక మార్గంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సామాజిక పరిశోధనకు ప్రత్యామ్నాయాలు ఏమున్నాయి అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ లెసన్లో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ ప్రత్యామ్నాయాలు ఎలా ఉన్నాయి, దాని మీద ఆధారపడి మనం ఎలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. ఇక్కడ మొదటిది కామన్ సెన్స్. ఇక్కడ మనం కామన్ సెన్స్ అంటే ఏం చెప్తూ ఉంటాము, అక్కడ అప్పుడున్న పరిస్థితి మీద ఆధారపడి దాన్ని అవగాహన చేసుకొని ఈ పరిశోధకుడు ఎలా ప్రవర్తించాలనేది ఒక దృక్పథానికి ఈ కామన్ సెన్స్ ద్వారా తప్పనిసరిగా రాగలుగుతారు. దీనికి ఏంటి, అక్కడ సమస్యను మనం గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం. ఆ సమస్యను గ్రహించిన తర్వాత ఆ సమస్యను మనం నిర్మూలించాలి అంటే దాన్ని ఒక సమాధానాన్ని మనం రాబట్టుకోవాలంటే ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ కామన్ సెన్స్ అనేది పరిశోధకులకు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అంటే సమయము, సందర్భాన్ని, అక్కడి సమస్య మీద ఆధారపడి క్విక్గా మనం ఒక నిర్ధారణ అంటే ఒక అవగాహనకు రావడానికి ఈ కామన్ సెన్స్ ప్రక్రియ మనకు దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. సాంఘిక శాస్త్రము సామాన్యుల దైనందిక అనుభవాల సృష్టించినందున కామన్ సెన్స్ నుండి చాలా ఎక్కువ భాగాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం పరిశోధన పరంగా. తర్వాత కామన్ సెన్స్ అనేది స్థానీకరించబడటమే కాదు, దానికి మూలము మరియు ఊహలకు ప్రశ్నించడం అనేది ప్రతిబింబించుతూ ఉంటుంది అనమాట. మనం ఎలా ప్రతిబింబించాలి ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్కి అనేది ఈ యొక్క పరిశోధకుడు నిరంతరము దానికి ఆపోజిట్ అంటే మనకు ఆ యొక్క సమస్యకు అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఇంకా కామన్ సెన్స్ చాలా వేరియబుల్ అని చూపించడానికి సామాజిక శాస్త్రం కూడా మనకి సహాయపడుతూ ఉంటుంది. అనేక రకాల వేరియబుల్స్ని మనకి కామన్ సెన్స్ ప్రక్రియ దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది చెప్పుకుంటాం. ఎందుకంటే సామాజిక శాస్త్ర వ్యవస్థ యొక్క క్రమబద్ధమైన పరిశోధన కోసము దాని సాధనాలు మరియు సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది ఆదర్శవాదంగా కూడా మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. అయితే సామాజిక శాస్త్రము మానవ సమాజంలో ఆదర్శము మరియు వాస్తవిక మధ్య వ్యత్యాసానికి సంబంధించిన క్రింది ప్రాధాన్యతలతో ఆదర్శ పద్ధతుల్లో వ్యతిరేకమైనదిగా కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవచ్చు అన్నమాట. సామాజిక శాస్త్రము దాని ధోరణిలో కూడా ప్రాణాంతకత వ్యతిరేకమైనది, కామన్ సెన్స్ ద్వారా మంజూరు చేయబడిన నిర్దిష్టమైన పరిమితులను అది శాశ్వతమైనది లేదా మార్పులేనిదిగా అంగీకరించదు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత కామన్ సెన్స్ జ్ఞానం అనేది ప్రజలు వారి రోజువారీ ప్రపంచము మరియు కార్యకలాపాల నుంచి కలిగి ఉన్న సాధారణ జ్ఞానంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ కామన్ సెన్స్ జ్ఞానం అనేది ప్రజల వారి రోజువారీ ప్రపంచము మరియు కార్యకలాపాల నుంచి కలిగి ఉన్న సాధారణ పరిజ్ఞానంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. వివిధ సామాజిక శాస్త్ర విధానాలు విభిన్న వైఖరులను అవలంబిస్తూ ఉంటాయనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. సామాన్య జ్ఞానానికి ఈ భావన మన దృగ్విషయ విషయము. ఇక్కడ ఇది కార్యకలాపాల ఆధారంగా మరియు సహజ వైఖరితో ప్రశ్నించబడిన జ్ఞానం కోసము తీసుకున్న వ్యవస్థీకృత మరియు టెపిఫైడ్ స్టాక్లను ఇది ఒక ప్రక్రియా పద్ధతిగా మనకు సూచిస్తూ ఉంటుంది అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అయితే కొంతమంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కామన్ సెన్స్ జ్ఞానాన్ని సామాజిక శాస్త్ర అవగాహనకు విరుద్ధంగా చూస్తూ ఉంటారు. డర్కిహైమ్ కోసము సామాజిక శాస్త్రము సామాజిక ప్రపంచం గురించి శాస్త్రీయ జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ముందు సాధారణ భావనల యొక్క పక్షపాతం నుంచి విముక్తి పొందాలి అనే దృక్పథాన్ని వెలిగించారు. మార్క్సిస్టులను చాలా సాధారణంగా జ్ఞానము సైద్ధాంతికమైనది లేదా ప్రపంచం గురించి దాని అవగాహన కనీసం చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. అందువల్ల ప్రారంభించడానికి కామన్ సెన్స్ నుంచి పొందిన జ్ఞానము మరియు సామాజిక పరిశోధన మరియు క్రమబద్ధత అయిన పద్ధతుల్లో మూలము ఉన్న వాటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనము
చూడగలగాలనేది కూడా ఈ కామన్ సెన్స్ ప్రక్రియలో మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత వ్యక్తిగత అనుభవాలు. ఈ యొక్క పరిశోధనలో ఈ వ్యక్తిగత అనుభవాలు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. వ్యక్తిగత అనుభవాల మీద ఆధారపడి పరిశోధన చాలా సులభతరంగా జ్ఞానవంతంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. అంటే మనం దేని మీద పరిశోధన చేస్తున్నాము, ఏ సామాజిక న్యాయం మీద మనం అవగాహన ఏర్పరచుకుంటున్నాం అనే దాని మీద మనం పరిశోధనా పద్ధతులను స్వీకరించేటప్పుడు ఈ యొక్క పరిశోధకుడు వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్లయితే ఆ పరిశోధనా ప్రక్రియ సంతృప్తికరంగా ఫలవంతంగా జరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ప్రపంచంలో అనేక విషయాలు వ్యక్తిగత అనుభవాల ఆధారంగానే నిజమని అర్థం అంటే నిజాన్ని బలపరుస్తూ ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మనము గ్రహించవలసిన విషయము. వ్యక్తిగత అనుభవము పరిశోధకుడికి పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అనటంలో ఎటువంటి అపోహ లేదనమాట. తప్పనిసరిగా వ్యక్తిగత అనుభవము ఈ పరిశోధకుడిని ఫలవంతమైన సమాధానము, ఫలవంతమైన ప్రతిఫలాన్ని మనము ఈ పరిశోధన పద్ధతుల్లో చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ విశ్వసించే కొన్ని సాక్ష్యాలు కలిగి ఉండి అది అనేక ఇతర పరిస్థితులకి వర్తిస్తుందని భావిస్తున్నప్పుడు అతి సాధారణీకరణంగా ఇది అనుభవం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఇది ఒకరి వద్ద ఉన్నప్పుడు ఎలా లేదా అనుభవాత్మక పరిశోధన ఆధారంగా పునర్నిర్మించడానికి వీలు పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఒక వ్యక్తి ఒక చిన్న దాని గురించి ప్రత్యేకంగా గమనించినప్పుడు ఎంపిక పరిశీలన జరుగుతూ ఉంటుంది. వాస్తవికత యొక్క భాగాన్ని మరియు వాటి నుంచి సాధారణీకరించడము ఎంపిక పరిశీలన ఉంటుందన్నమాట. తటస్థంగా మరియు సమతుల్య పద్ధతుల్లో పరిశీలన కంటే ముందుగా ఉన్న ఆలోచనలను ఆలోచింపు చేసే విధంగా ఈ యొక్క పరిశీలించడము జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే వ్యక్తిగత అనుభవాలు పరిశోధనలో అతి ప్రాముఖ్యమైన అంశంగా మనం చెప్పవచ్చు. మన వ్యక్తిగత అనుభవాల మీద ఆధారపడి ఈ పరిశోధకుడు సులభతరంగా పరిశీలన పద్ధతులను తెలుసుకోవటానికి ఎంతో దోహదకారిగా ఉంటాయి అనటంలో ఎటువంటి సందేహం కూడా ఉండదు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ యొక్క అకాల మూసివేత అనేది కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. అకాల మూసివేత అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఇది మొదట 2 లోపాలతో పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట, మరియు బలపరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. పరిశోధకుడు తన వద్ద ఉన్న అన్ని సమాధానాలు ఉన్నాయని మరియు ఇకపై వినటము, సమాచారాన్ని వెతకటం కోసము ప్రశ్నలు లేవనెత్తటము అవసరం లేదని భావించినప్పుడు అకాల మూసివేత సంభవిస్తుంటుంది. ఈ పరిశోధనలో పరిశోధకుడు నా దగ్గర అన్ని సమాచారాలు ఉన్నాయి, దీని అవగాహన ఏర్పడింది, దీని యొక్క నిర్ధారణ అంటే సమస్యల యొక్క నిర్ధారణకి అవగాహన అనుభవపూర్వకంగా ఇతను ఏర్పరచుకున్నాడు అనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిగత అకాల మూసివేత పరిశోధన మీద అకాల మూసివేత జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. శాస్త్రీయ ప్రమాణాల ప్రకారము అవసరమైన మొత్తము లేదా సాక్ష్యం యొక్క లోతును కలిగి ఉంచక ముందే పరిశోధకుడు ఒక తీవ్రమైన తీర్పుని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాడు, లేదా విచారణ ముగించడానికి దీనికి అర్థంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. దీన్ని మనం అకాల మూసివేత అని చెప్తూ ఉంటాం. పరిపూర్ణమైన జ్ఞానము పరిశోధన మీద ఏర్పరచుకోవటము, దాని యొక్క పరిపూర్ణత అనేది పరిశోధకుడు అవగాహన చేసుకోవటం వల్ల ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాల్సిన పని లేదు, సమస్యలను కూలంకషంగా పరిశీలించవలసిన పని లేదు అనేది అతని యొక్క వ్యక్తిగత అనుభవాల మీద ఏర్పరచుకోవటం వల్ల ఈ యొక్క పరిశోధన అనేది అకాల మూసివేత అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది పరిశోధన పద్ధతుల్లో. ఇది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. మన అనుభవం మీద సమాచారాన్ని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఈ పరిశోధన పద్ధతిని మనం క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత హలో ప్రభావం కూడా దీంట్లో ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ అత్యంత సానుకూలంగా లేదా ప్రతిష్టాకారంగా విశ్వసిస్తున్న వాటి నుంచి
మనము అతిగా సాధారణీకరిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ హలో ప్రభావము పేర్కొంది. దీని యొక్క సామాజిక పద్ధతిలో మూల్యాంకనం చేయటం కంటే వ్యక్తిగత స్థలాలు లేదా వస్తువులకు సంబంధించిన పూర్వఖ్యాతిని మూల్యాంకనం చేయటానికి అనుమతిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది హలో ప్రభావంగా మనం పరిశోధన పద్ధతుల్లో చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ పరిశోధనలో కామన్ సెన్స్, వ్యక్తిగత అనుభవాలు, ఇట్లా అకాల మూసివేత, హలో ప్రభావం అనేది కూడా ఈ విధంగా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనము ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. తరువాత సామాజిక పరిశోధనలో సామాజిక కల్పన అంటే మనకి హైపోథెసిస్ అనేది ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది పరిశోధకులు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ యొక్క సామాజిక కల్పన ఈ పరిశోధనలో ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏర్పరచుకున్నది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. సామాజిక శాస్త్ర కల్పన అనేది సామాజిక శాస్త్ర దృష్టి. ఇది ప్రపంచానికి చూపే మార్గము. ఇది వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత సమస్యలు మరియు ముఖ్యమైన సామాజిక సమస్యల మధ్య సంబంధాలను చూడవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాము. మన దైనందిక జీవితంలో సుపరిపరిచితమైన దినచర్యలను కొత్తగా చూసేందుకు, వాటి నుంచి మనల్ని మనము దూరంగా ఆలోచించుకోవటము అన్నిటికంటే ఎక్కువ సామాజిక శాస్త్ర కల్పనకి అవసరం అనేది మనం ఇందులో గ్రహిస్తున్నాము. సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్ అనేది మన జీవితాల యొక్క సామాజిక, వ్యక్తిగత మరియు చారిత్రక కోణాన్ని అనుసంధించటమే మానవతావాద సామాజిక శాస్త్రాల కోసము వాదిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఒక కప్పు కాఫీ తాగే సాధారణ చర్యనుగా ఇది మనం పరిగణించవచ్చు అన్నమాట. అటువంటి స్పష్టమైన రసహీనమైన ప్రవర్తన గురించి సామాజిక శాస్త్రం కోణం నుంచి మనం ఏమి చెప్పగలుగుతూ ఉంటాము? నథింగ్ అన్నమాట. అపారమైన మొత్తము కాఫీ కేవలము ఒక రిఫ్రెష్మెంట్ మాత్రమే కాదని మనం మొదటగా చెప్పవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత మనం రోజు సామాజిక కార్యకలాపాలలో భాగంగా కాదని మనం మొదటగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క దీనికి ప్రతీకాత్మక విలువ ఉందని, తరచూ పానీయం తీసుకునే సాధారణ చర్య కంటే కాఫీ తాగటంలో సంబంధము ఉన్న కర్మ చాలా ముఖ్యమైనదని కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవచ్చు. ఇది ఒక సామాజిక కల్పనకి మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాము. తరువాత ఈ సామాజిక కల్పన అనేది పరిశోధకుడికి పరిశోధనలో పరిపూర్ణమైన అవగాహన మనకి ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది సామాజిక పరిశోధనలో ఏర్పరచుకున్న తాత్విక చింతన పద్ధతుల్లో సామాజిక కల్పన అనేది ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుందంటలో ఎటువంటి సందేహం లేదనేది మనం ఇంతవరకు గ్రహించాం ఈ లెసన్ ద్వారా. తర్వాత దుర్ఖైము మరియు సామాజిక పరిశోధన కోసము అతను ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏ విధంగా ఉన్నదో ఈ యొక్క సామాజిక పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనము తెలుసుకుంటాము. ఇక్కడ దుర్ఖైము సామాజిక శాస్త్ర రుజువులను స్థాపించడానికి 2 ప్రాథమిక అంశాలను సూచించారు. అవి ఏంటంటే, మొదటి విధానము సామాజిక దృగ్విషయాల మధ్య కారణము మరియు ప్రభావానికి సంబంధించిన పరిశీలన. మొదటిది ఏంటి? ఇక్కడ మొదటి ప్రాథమిక విధానం ఏంటంటే సామాజిక దృగ్విషయాల మధ్య కారణము మరియు ప్రభావాలకు సంబంధించిన పరిశీలించడం. రెండవ దృగ్విషయం ఏంటంటే స్వారూప్య వైవిధ్యాల యొక్క పద్ధతి, స్వారూప్య వైవిధ్యము గల పద్ధతి. ఈ 2 పద్ధతులలో పరిశోధనకి అతను ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలనేది మనకి ఈ సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధన పద్ధతిలో దుర్ఖైము ఈ 2 అంశాలని ప్రముఖంగా పేర్కొన్నాడు అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క 2 ఏకకాలంలో ఉన్న దృగ్విషయాలను పోల్చి చూడవచ్చునని దుర్ఖైము అభిప్రాయపడ్డారు. మరియు ఈ పరిస్థితుల్లో వారు ప్రదర్శించే వైవిధ్యాలు ఒకదానిపై మరొకటి ఆధారపడి ఉన్నాయని కూడా దుర్ఖైము మనకు సూచించారనమాట. పరిశీలకుని ఇష్టానుసారముగా దృగ్విషయాన్ని కృత్రిమంగా సృష్టించగలిగినప్పుడు ఆ పద్ధతిని ప్రయోగాత్మక పద్ధతి
అంటారనేది దృక్పథము తన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. దీనికి విరుద్ధంగా వాస్తవాల ఉత్పత్తి మన నియంత్రణలో లేనట్లయితే మరియు అవి ఆకస్మికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన విధంగా మాత్రమే మనము వాటిని ఒక చోట చేర్చగలుగుతామనేది దుర్కైము అభిప్రాయపడ్డారు. ఉపయోగించే పద్ధతిని పరోక్ష ప్రయోగము లేక తులనాత్మక పద్ధతి అనేది దుర్కైము చెప్పారనమాట. ఈ యొక్క అయితే సామాజిక వాస్తవాల అధ్యయనానికి అన్ని రకాల తులనాత్మక పద్ధతి సమానంగా వర్ణించదగినదని దుర్కైము వాదించారు. తర్వాత అతను దీనిని వివరించడానికి మిల్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లాజిక్ లో ఉన్న ప్రయోగాత్మక విచారణ యొక్క 5 నియమాలను విమర్శించారు. మరింత ప్రత్యేకంగా దుర్కైము మిల్ యొక్క అగ్రిమెంట్ పద్ధతి, వ్యత్యాస పద్ధతి, ఉమ్మడి పద్ధతి మరియు వ్యత్యాస మరియు అవశేషాల పద్ధతిని వ్యతిరేకించారనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఇక్కడ 5వ జాన్ కమిట్మెంట్ వేరియబుల్ అయితే డుర్కైము సమర్థించలేదు ఈ యొక్క 5వ పద్ధతిని. దుర్కైమ్ తర్వాత 3 పద్ధతుల్ని ప్రతిపాదించారు. దీని ద్వారా ఇటువంటి సీరియస్ సిస్టమేటిక్ వైవిధ్యాలు ఏర్పడవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని దుర్కైమ్ వెలిపించారు. మొదటిది ఇక్కడ దాని గురించి సాధారణ వాస్తవాలు వ్యవహరించే ఉన్నప్పుడు మన యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో ఎటువంటి పద్ధతులు ఇనుమడింప చేస్తాయి అనే దృక్పథాన్ని దుర్కైము తన పరిశీలన పద్ధతుల్లో వివరించారు. ఈ యొక్క 2వ పద్ధతిలో అంటే ఒక ఏకమైన అనేక సమాజాల నుంచి వాస్తవాలను సేకరించడం అనేది ఒక పద్ధతిగా 2వ పద్ధతిలో చెప్పారనమాట. 3వ పద్ధతి తీసుకున్నట్లయితే జన్యు పద్ధతి. ఈ యొక్క దృగ్విషయం యొక్క ప్రతి మూలకము ఒకదానికి ఒకటి ఎలా జోడించబడిందో చూపటం ద్వారా జన్యు పద్ధతి అధ్యయనంలో ఉన్న వాస్తవాల యొక్క విశ్లేషణ మరియు సంశ్లేషణ రెండింటిని ఆదరిస్తుందనేది దుర్కైము తన అభిప్రాయాలను తెలియపరిచారు. అందువలన దుర్కైము ప్రకారము సామాజిక పరిశోధన యొక్క లక్షణాలు ఏమిటంటే అవి తాత్వికమైన లేదా ఆచరణాత్మకమైన అన్ని ముందస్తు భావనల నుంచి స్వతంత్రముగా ఉంటుంది మరియు ఇది ఒక లక్ష్యము అనే దృక్పథాన్ని వెలిపించారు. ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కదా దుర్కైము యొక్క భావన. అందువలన దృక్కైము సామాజిక పరిశోధన యొక్క లక్షణాలు ఏమిటంటే అవి తాత్వికమైనవి లేదా ఆచరణాత్మకమైన ఆ ముందస్తు భావనల నుంచి స్వతంత్రంగా ఉంటుందనేది దుర్కైము అభిప్రాయముగా పరిశోధన లక్ష్యాల్లో మన యొక్క భావముగా ఇది ఆయన యొక్క భావముగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ యొక్క పరిశోధనా పద్ధతుల్లో మనము ఇక్కడ గుణాత్మక పరిశీలన పద్ధతి అంటే ఇక్కడ రీసెర్చ్ క్వాలిటేటివ్ పద్ధతి, తర్వాత క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ మెథడ్ గుణాత్మక పద్ధతి అని చెప్పుకుంటాం. దీన్ని తెలుగులో మనం ఏంటి సామాజిక పరిశోధనకు వివిధ రకాలుగా వర్గీకరించిన వేరు పేర్లతో మనం వివరిస్తూ ఉంటాము. సామాజిక శాస్త్రంలో ముఖ్యముగా 4 రకాలైన పరిశోధనలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అన్నట్లయితే సామాజిక పరిశోధన రకాలుగా మనం దీంట్లో చెప్పుకోవచ్చు. గుణాత్మక పద్ధతి, పరిణామాత్మక పద్ధతి, తర్వాత ప్రాథమిక పద్ధతి, గౌణ పరిశోధనలు. ఈ 4 రకాల పద్ధతులతోనే ఈ పరిశోధన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పుకుందామా. మొదటిది గుణాత్మక పద్ధతి, రెండోది పరిణామాత్మక పద్ధతి, మూడోది ప్రాథమిక పద్ధతి, తర్వాత గౌణ పరిశోధనలు నాలుగోదిగా చెప్పుకున్నాం. ఏ సామాజిక పరిశోధన అయినా ఈ పద్ధతుల్లోనే కొనసాగించాలనే దృక్పథాన్ని మనము తెలుసుకున్నాం అనమాట. ఏ పరిశోధకుడైనా ఈ రకంగానే గుణాత్మక పద్ధతిగా కానీ, పరిణామాత్మక పద్ధతిగా కానీ, ప్రాథమిక పరిశోధనా పద్ధతి కానీ, గౌణ పరిశోధనలతో కానీ ఆ పరిశోధనా పద్ధతుల్ని కొనసాగించాలి. అట్లా కొనసాగిస్తేనే పరిశోధన లక్ష్యాలను మనము ఛేదించుకోగలుగుతామనే దృక్పథాన్ని మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. గుణాత్మక పరిశోధన దీన్ని మనం ఏంటి రీసెర్చ్ క్వాలిటేటివ్ పద్ధతిగా మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకుంటాము. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఓపెన్ ఎండ్ అని చెప్తూ ఉంటాం.
ఈ యొక్క గుణాత్మక పరిశోధనని స్వేచ్ఛాపూరిత వాతావరణంలో జరిగే చర్చల్ని ఉపయోగించి దత్తాంశాలను సేకరించే పద్ధతిగా గుణాత్మక పరిశోధనను వర్ణిస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ గుణాత్మక పరిశోధన అంటే ఏంటి? స్వేచ్ఛాపూరిత వాతావరణంలో జరిగే చర్చలను ఉపయోగించి దత్తాంశాలను సేకరించే పద్ధతిగా గుణాత్మక పరిశోధనని మనం వర్ణిస్తూ ఉంటాం. గుణాత్మక పరిశోధన పద్ధతుల్లో 5 పరిశోధనా పద్ధతులను పేర్కొనదగినవి. ఈ గుణాత్మక పరిశోధనా పద్ధతిలో 5 పద్ధతులు ప్రముఖమైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి నరవర్గ వర్ణన పరిశోధన, అభికేంద్ర సమూహాలు, ఒకరితో ఒకరు పంచుకునే పద్ధతులు అంటే ఒకరితో ఒకరు సంపాదించుకునే ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఈ యొక్క పద్ధతిగా మనం ఈ యొక్క గుణాత్మక పద్ధతిలో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ విషయ విశ్లేషణ అంటే మనం ఒక సబ్జెక్ట్ సేకరించిన తర్వాత దాన్ని విశ్లేషించి దాని యొక్క పద్ధతి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత కేసు అధ్యయన పరిశోధన పద్ధతి అంటే ఈ పద్ధతులతోనే మనం ఈ యొక్క గుణాత్మక పరిశోధన విధానాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటున్నాం అనేది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క గుణాత్మక పరిశోధన పద్ధతుల్లో మొదటిది ఏం చెప్పుకున్నాము? నరవర్గ వర్ణన పరిశోధన. ఈ యొక్క గుణాత్మక పద్ధతిలో నరవర్గ వర్ణన పరిశోధనలో మొదటిదిగా చెప్పుకుంటున్నాము. తర్వాత అభికేంద్ర సమూహాలు, రెండోది ఏంటి? అభికేంద్ర సమూహాలుగా చెప్పుకుంటున్నాము. మూడోది ఒకరితో ఒకరు సంపాదించుకునే విధమైన ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఇది ఒకరితో ఒకరు అంటే మనము ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాము, ఆపోజిట్ యొక్క పద్ధతిలో అతని సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటాము. ఈ యొక్క ఒకరితో ఒకరు సంబోధించుకునే ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూస్ని మనం ఈ యొక్క గుణాత్మక పద్ధతిలో పరిశీలిస్తూ ఉంటాం. తర్వాత విషయ విశ్లేషణ, ఎనలైజ్ అంటే మనం సమాచారాన్ని అంతా సేకరించిన తర్వాత ఎనలైజేషన్ చేస్తూ ఉంటాం సబ్జెక్ట్ పరంగా. అంటే దాని యొక్క ఎనలైజేషన్ మూలకంగా మనకేం తెలుస్తుంది? ఎంతో సబ్జెక్ట్ని మనం కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ సబ్జెక్ట్ని ఎంతో సబ్జెక్ట్ని కలెక్ట్ చేసి మూల్యాంకనం చెప్పగలగాలి. అంటే ఆ మూల్యాంకనం అనే దాని మీద ఆధారపడి విషయ పరిజ్ఞానము ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. అందుకని దాన్ని మనం ఏమంటూ ఉంటాము? విషయ విశ్లేషణ అని చెప్తూ ఉంటాము. అంటే ఒక ఎనలైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ పరిశోధన పద్ధతి మీద ఆధారపడి విషయ విశ్లేషణ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత పద్ధతి కేసు అధ్యయన పద్ధతిగా మనం చెప్తూ ఉంటాము. కేసు అధ్యయన పద్ధతిలో మనము అనేక రకాల పరిశోధన పద్ధతుల్ని తీసుకుంటూ ఉంటాము, అనేక రకాల విశ్లేషణాత్మక పద్ధతుల్ని బేరేజ్ వేసుకుంటూ ఉంటాము. ఆ కేసు విశ్లేషణ పద్ధతుల ద్వారా కూడా మనము ఈ యొక్క గుణాత్మక పరిశోధనని నిర్వహించవచ్చు. ఈ గుణాత్మక పరిశోధన అనేది ఈ 5 పద్ధతుల్లోనే మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనేది మనకు తెలియజేసిన విషయం. ఈ పద్ధతిలో సమాచార దాతలను వారి వారి సామాజిక సందర్భము లేదా సామాజిక సంస్థల నుంచి దత్తాంశ సేకరణ కోసము వెలికి తీసుకు రావటం అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. గుణాత్మక దత్తాంశ సేకరణ వాస్తవ పరిస్థితుల్లో సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది కనుక సమాచార దాతలు నమ్మకము అధికంగా అది లభిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సంక్లిష్టమైన సమస్యలకు సంబంధించిన గుణాత్మక దత్తాంశాన్ని బహుళ పద్ధతుల ద్వారా పరిశోధకులు సేకరిస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క దత్తాంశాన్ని అనేక రకాల పద్ధతుల్లో గుణాత్మక పరిశోధనలో సేకరిస్తారు. ఈ పద్ధతిలో సమాచార దాతలను వారి వారి సామాజిక సందర్భము లేదా సామాజిక సంస్థల నుంచి దత్తాంశ సేకరణ కోసము వెలికి తీసుకొని రారు. గుణాత్మక దత్తాంశ సేకరణ వాస్తవ పరిస్థితులలో సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. కనుక సమాచార దాతలు నమ్మకము అధికంగా మనకి ఏర్పడుతుంది. దాని మీద అంటే ఆ పరిశోధన మీద సమాచార దాతలకి ఒక నమ్మకం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సంక్లిష్టమైన సమస్యలకు సంబంధించిన గుణాత్మక దత్తాంశాన్ని బహుళ పద్ధతుల ద్వారా పరిశోధకులు సేకరిస్తూ ఉంటారు. ఇదండి గుణాత్మక పరిశోధన రీసెర్చ్ క్వాలిటేటివ్ పద్ధతుల్లో
మనము పరిశోధకుడు సమాచారాన్ని ఎలా సేకరిస్తూ ఉంటాడనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాము. తర్వాత పద్ధతుల్లో ఈ సామాజిక పరిశోధన రకాల్లో గుణాత్మక పరిశోధన ఒక రకమైతే, పరిణామాత్మక పరిశోధన, దీన్ని ఇంగ్లీష్లో క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్, గుణాత్మక పరిశోధన పద్ధతి కాక ఇది పరిశోధనాత్మక పరిణామాత్మక పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత సర్వేక్షణ, ప్రశ్నావళి వంటి పద్ధతులను ఉపయోగించి దత్తాంశ సేకరణ చేయటము పరిణామాత్మక పరిశోధనలోని ప్రధాన అంశం. ఇప్పుడు పరిణామాత్మక పరిశోధనలో యొక్క అర్థం తెలుసుకున్నాం కదా. సర్వేక్షణ, ప్రశ్నావళి వంటి పద్ధతులను ఉపయోగించి దత్తాంశ సేకరణ చేయటము పరిణామాత్మక పరిశోధనలోని ప్రధాన అంశంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ పద్ధతుల ద్వారా సేకరించిన దత్తాంశము సంఖ్యాపరమైన గుణాత్మక పద్ధతుల ద్వారా విశ్లేషించి ఫలితాలు ముగింపు చేయవచ్చు. ఈ పద్ధతుల ద్వారా సేకరించిన దత్తాంశ సంఖ్యాపరమైన గణాంతక పద్ధతుల ద్వారా విశ్లేషించిన ఫలితాలను మనం ముగింపు అంటే కన్క్లూడ్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. పరిణామాత్మక పరిశోధనా పద్ధతుల్లో ప్రధానమైన 4 పద్ధతులు, అవి ఏంటో తెలుసుకుందాము. ఈ యొక్క సర్వే పరిశోధన, ఈ పరిణామాత్మక పరిశోధన మొదటిది సర్వే పరిశోధన, తర్వాత సహసంబంధ పరిశోధన, కార్యకారణ తులనాత్మక పరిశోధన, ప్రయోగాత్మక పరిశోధన. ఈ 4 పద్ధతులు దీనిలో ఇమిడి ఉన్నాయన్నమాట. ఏ పద్ధతులు? సర్వే పరిశోధన, సహసంబంధన పరిశోధన, కార్యకారణ తులనాత్మక పరిశోధన, ప్రయోగాత్మక పరిశోధన. దీనిలో పరిశోధిస్తున్న సమాజము మొత్తానికి ప్రాతినిధ్యము వహించే ప్రతి చైనంపై పరిశోధన చేస్తూ ఉంటాం పరిశోధకుడు. సాధారణంగా ఈ యొక్క కాస్ట్ అండ్ రేట్ అనేది ప్రశ్నల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. దత్తాంశాన్ని పట్టికలు, చార్టులు, గ్రాఫుల రూపంలో వివరిస్తూ ఉంటారు. ఈ పరిశోధనాత్మక పద్ధతుల్లో దత్తాంశాన్ని పట్టికలు, చార్టులు, గ్రాఫుల రూపంలో ఎక్కువ మనం ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటాం, వివరిస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే, ప్రజలలో వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులపై ఎంత మేరకు అవగాహన ఉందో తెలుసుకోవడానికి సర్వే చేయవచ్చు. ఉదాహరణ అన్నమాట. ఈ రకమైన సర్వే ప్రజలను వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన అవగాహన ఎంత మేరకు ఉన్నది, అనుకూలమైన ప్రవర్తన కావాలంటే ఏ రకమైన ప్రవర్తన ఉండాలి అనే విషయాలకు సంబంధించిన సమూలమైన సమాచారాన్ని ఈ యొక్క పరిశోధన అందిస్తూ ఉంటుంది. ప్రజలలో మరింత అవగాహన తీసుకొని రావటానికి, ఇంకా ఏం చేయాలో తెలుసుకోవటానికి ఈ సర్వేలో ఉపయోగించిన ప్రశ్నల క్రమము పరిశోధకుడికి నిరంతరము తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది తర్వాత ప్రాథమిక పరిశోధన. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సామాజిక పరిశోధన రకాలు గుణాత్మక పరిశోధన, పరిణామాత్మక పరిశోధన. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రాథమిక పరిశోధన అనేది దాని గురించి తెలుసుకుంటాం. పరిశోధకుడే ప్రాథమిక పరిశోధన చేస్తాడు. పరిశోధిస్తున్న సముదాయానికి తగినట్లుగా ప్రశ్నల క్రమాన్ని తయారు చేసుకొని పరిశోధకుడు సమాచారాన్ని సేకరిస్తూ ఉంటాడు. ఈ ప్రశ్నావళి సర్వే ద్వారా లేదా పోస్ట్ ద్వారా సమాచార దాతలకి అందజేస్తూ ఉంటాడు. ఈ రకమైన సేకరించిన దత్తాంశము నేరుగా సమాచార దాతల నుంచి సేకరిస్తారు కనుక పరిశోధనకు తగినట్లుగా ఉంటుంది. ఇందులో రియాలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందనేది మనం గ్రహించవచ్చు. చూడండి, ఈ ప్రాథమిక పరిశోధకుడే ప్రాథమిక పరిశోధన చేస్తాడు. పరిశోధిస్తున్న సముదాయానికి తగినట్లుగా ప్రశ్నల క్రమాన్ని తయారు చేసుకొని పరిశోధకుడు సమాచారాన్ని సేకరిస్తూ ఉంటాడు. ఈ అన్ని సమాచారం అంతా కూడా ప్రశ్నావళిని సర్వే ద్వారా లేదా
పోస్ట్ ద్వారా సమాచార దాతలకి మనం పంపుతూ ఉంటాం. ఈ రకంగా సేకరించిన దత్తాంశము నేరుగా సమాచార దాతల నుంచి సేకరిస్తూ ఉంటారు కనుక ఇది పరిశోధనకు తగినట్లుగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ప్రస్తుతము భారతదేశంలో టెర్రరిస్టుల హింస ఫలితముగా ఎంతో మంది చనిపోతూ ఉన్నారు. అన్ని ప్రాంతాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రస్తుత వ్యవస్థలో ఈ మణిపూర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. గాయపడుతూ కూడా ఉంటారు, చనిపోతూ ఉంటారు, టెర్రరిస్టుల ఫలితంగా గాయపడుతూ ఉంటారు. సామాన్య ప్రజలపై మారణాయుధాలతో దాడి చేయటము మనము ప్రతిరోజు వార్తలలో అన్ని ప్రకటనలలో చూస్తూ ఉన్నాము. భారతదేశ ప్రజల పట్ల ప్రజలు చట్టవిరుద్ధంగా మారణాయుధాలని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండటాన్ని గర్హిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ప్రజల రక్షణకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ ఇతర సంస్థలు దీనికి గల కారణాలను అన్వేషించడానికి అధ్యయనాలు చేస్తూ ఉన్నాయి. ప్రభుత్వము ఎన్నో చట్టాలను చేసింది. ఈ సందర్భంలో ప్రజల రక్షణ బాధ్యతలు గల శాఖలు ప్రభుత్వపు ధోరణి పట్ల టెర్రరిస్టుల దృక్పథాన్ని గురించి ప్రజలేమనుకుంటున్నారో తెలుసుకోవటానికి ఒక ప్రశ్నావళిని తయారు చేసి సమాచారాన్ని మనం సేకరిస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఈ రకమైన సమాచారము సంబంధిత సంస్థలు సరైన సంస్కరణలు చర్యలు చేపట్టడానికి ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క ప్రాథమిక పరిశోధన పద్ధతుల ద్వారా సమాచారము చక్కగా మనకి ప్రజల దగ్గర నుంచి సేకరించగలుగుతూ ఉంటాం అనేది చెప్తూ ఉంటాం. ఇది ప్రాథమిక పరిశోధనగా చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత ద్వితీయ పరిశోధన, దీన్ని మనము గౌణ పరిశోధన అని కూడా అంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ ద్వితీయ పరిశోధన లేకపోతే గౌణ పరిశోధన అంటే వైయక్తిక పరిశోధకులు కానీ లేదా పరిశోధనా సంస్థలు కానీ ఇదివరకే సేకరించిన సమాచారాన్ని ఉపయోగించే పద్ధతిని ద్వితీయ పరిశోధన అంటూ ఉంటాం. అంటే ఈ పరిశోధన ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది? ఆల్రెడీ పరిశోధన అయిపోయి ఉంటుంది. అంటే ముందు ఉన్న పరిశోధకులు ఎటువంటి సమాచారాన్ని సేకరించారనేది ఈ ద్వితీయ పరిశోధనలో మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. వార్తాపత్రికలు, ఆన్లైన్ సమూహాలు, నివేదికలు, దృశ్య శ్రవణ సమాచారము మొదలైన సమాచారము ద్వితీయ దత్తాంశముగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. ఈ ద్వితీయ దత్తాంశం అంటే ఏమీ లేదు. ఇక్కడ వార్తాపత్రికలు, ఆన్లైన్ సమూహాలు, నివేదికలు, దృశ్య శ్రవణ సమాచారము ఈ అన్ని పద్ధతుల ద్వారా ఆల్రెడీ సమాచారము ఏర్పరచబడి ఉంటుంది, మనకు అందుబాటులో ఉంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. పరిశోధకులు విషయము పరిశోధక వనరులకు గుర్తించి తరువాతి పరిశోధకుడు గుర్తింపు పొందిన వనరుల నుండి లభించే సమాచారాన్ని సేకరించవచ్చు. దీని ద్వారా సమాచారాన్ని పోల్చి చూడటానికి, విశ్లేషించి ముగింపులను పేర్కొనడానికి ఈ దత్తాంశము చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ ద్వితీయ పరిశోధన సమాచారము మనం చూసి ఈ కొత్త పరిశోధకుడు ముగింపు ఎక్కడ పరకవచ్చు, ఏ విధమైన మార్పులు చేర్పులు చేసుకోని సమాచారం మరీ సేకరించాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ దత్తాంశము ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. కాలాన్ని, ధనాన్ని మనకి సేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత ఈ పద్ధతుల్లో సమాచార పరిశోధన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సామాజిక పరిశోధన చేయటానికి అంటే ఈ పరిశోధన చేయడానికి ప్రభావం చేసే కారకాలను కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సామాజిక పరిశోధన ఎన్నో కారకాల చేత ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటారు. విలువలు, సిద్ధాంతాలు, సైద్ధాంతిక దృక్పథాలు, వీటిలో కొన్ని పరిశోధకుడు ఉద్వేగాలకు లేకపోతే వైయక్తిక విశ్వాసాలకు విలువలు ప్రతిబంధిస్తూ ఉంటాయి. సామాజిక యథార్థాలను వస్తువులుగా చూడాలని దుర్ఖాయము చెప్పటము యొక్క అంతర్యము ముందుగానే ఏర్పరచుకున్న అభిప్రాయాలన్నింటినీ తొలగించి వేయటం. అతని యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి? మనం ముందుగా కొన్ని అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకుంటాం పరిశోధన చేయకముందే. అభిప్రాయాన్ని తొలగించుకోవటమే దుర్ఖాయం యొక్క అభిప్రాయంగా చెప్తారు. విలువలు
ఇటువంటి ముందుగా ఏర్పరచుకున్న అభిప్రాయాలను అందుకే పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు వాటిని అణిచివేయాలని దుర్ఖేము మనకు సలహా ఇచ్చారు ఈ పరిశోధన పద్ధతుల్లో. పరిశోధనలోని పక్షపాత వైఖరి విలువలు ప్రవేశించడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి. పరిశోధన ప్రక్రియలో ఏ నిమిషములో అయినా విలువల ప్రభావం చూపవచ్చు. తాను అధ్యయనము చేస్తున్న వ్యక్తుల పట్ల పరిశోధకుడు సానుభూతి కానీ లేదా అభిమానాన్ని కానీ కూడా ఏర్పరచుకోవచ్చు అన్నమాట. పరిశోధన చేసే విధానానికి సంబంధించిన ప్రాయోగిక అంశాలు కూడా సామాజిక పరిశోధన నిర్ణయాలను మారుస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. పరిశోధన అభికల్పన, పద్ధతుల శాస్త్రము, క్షేత్ర స్వరూపము, క్షమాచార దాతలు అంటే సమాచార దాతలు, పరిశోధన ప్రశ్నలు మొదలైన ప్రాయోగిక అంశాలు పరిశోధన ప్రక్రియలను ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే అసలు పరిశోధన చేయని లేదా అంతగా పరిశోధన చేయని అంశాన్ని పరిశోధకుడు ఎంచుకున్నట్లయితే పరిణామాత్మక పరిశోధన చేయడానికి కావలసిన ప్రశ్నావళిని తయారు చేయడానికి అవసరమైన సమాచారము పరిశోధకుడికి లభించదన్నమాట. ఇటువంటి సందర్భాలలో అన్వేషణాత్మక పరిశోధన అభికల్పనను ఉపయోగించి గుణాత్మక పరిశోధన చేయటము సరైన నిర్ణయంగా దుర్ఖైము అభిప్రాయపడ్డారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. సామాజిక పరిశోధనకు ప్రభావితం చేసే కారకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వనరుల లభ్యత, పెద్ద సర్వేక్షణలు, పరిశీలనలు, వాటి విశ్లేషణ ఎక్కువగా ఖర్చుతో కూడుకున్నవి, ఎక్కువ సమయాన్ని వెచ్చించవలసి ఉంటుంది. అందుకని వనరుల లభ్యత అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది పరిశోధనలో. పరిశోధకుని లక్ష్యాలు, ఈ పరిశోధన సామాజిక పరిశోధన అంశాలలో పరిశోధకుడి లక్ష్యాలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. అవి తమ లక్ష్యాలను తీర్చుకోవటం కోసము కొన్ని సందర్భాలలో తమ పరికల్పనకు తగిన దత్తాంశాన్ని మాత్రమే సేకరించడానికి ఈ పరిశోధకులు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. వారికి కావలసిన ఫలితాలను ఇచ్చే పద్ధతిని వారు ఎంచుకునే అవకాశం కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. అది యొక్క పరిశోధన లక్ష్యాలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. విషయంలో అభిరుచి, మనం ఒక పరిశోధకుడుగా ఉన్నప్పుడు ఇక విషయము పట్ల ఆసక్తి గల పరిశోధకుడు తక్కువ సమయంలో త్వరగా పరిశోధనను పూర్తయ్యే పద్ధతిని ఎంచుకోవచ్చు. మనకి దాని మీద ఒక అనుభవం, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే అనేక రకాల అంశాలను మనము అంతకుముందే పరిశోధన ప్రారంభించడానికి ముందే సేకరించి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. అభిప్రాయాలని, లక్ష్యాలను, ఉద్దేశాలను ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. దానివల్ల పరిశోధన చాలా క్విక్గా అంటే త్వరగా ముగించవచ్చు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాం. పరిశోధన నైతిక ప్రమాణాలు, పరిశోధకుడు ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిని ఉపయోగించటము నైతికంగా సరైనది కాకపోవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే కష్టాల్లో ఉన్న కుటుంబంపై ఇంటర్వ్యూ చేయటము నైతికంగా సరైనది కాదు. అందువలన వారు వేరే పద్ధతిని ఎంచుకోవాలి. పరిశోధన నైతిక ప్రమాణాలు అనేది తప్పనిసరిగా పాటించాలని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత సరైన పద్ధతి, సమాచార దాతలకు సరిపోయే పద్ధతిని మాత్రమే పరిశోధన కోసము ఎంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే నిరక్షరాస్యులైన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే వెనుకబడి సమూహాలను గురించి పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు లిఖిత ప్రశ్నావళిని ఉపయోగించడము చాలా కష్టతరం. అంటే సరైన పద్ధతిని ఎంచుకోవాలి అనేది దీని యొక్క అర్థం. పరిశోధకుడి సైద్ధాంతిక విశ్వాసాలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. వేరు పరిశోధనలకు ఏ పరిశోధన రకాన్ని ఉపయోగించాలన్నది అభిప్రాయాలను వేరువేరుగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే పాజిటివ్ బిస్ట్ల పరిణామాత్మక ఫలితాలు ఇచ్చే బంధిత సర్వేక్షణ వంటి పద్ధతులను ఎంచుకునే అవకాశము ఎక్కువగా ఉన్నదనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు. సామాజిక పరిశోధనలో తత్వశాస్త్రానికి సంబంధించిన పరిభాషిక పదాలు, జ్ఞానమీమాంస, అనుభవికవాదము, హేతువాదము, సత్యమీమాంస, ఈ యొక్క నిర్మితివాదము, ఇవన్నీ కూడా మనం పరిశోధనా పద్ధతుల్లో
మనము పొందుపరుచుకోవాలి అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. సిద్ధాంత పరిశోధన, సిద్ధాంతము పరిశోధన విలక్షణ సంవర్గాలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటాం. సిద్ధాంతము పరిశోధన ఫలితము పరిశోధనకు సిద్ధాంత పరిరక్షించడానికి లేక కొత్త సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించడానికి మనము ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఈ పరిశోధన పద్ధతుల్లో గుణాత్మక పద్ధతి, ఈ యొక్క పద్ధతిని మనం తెలుసుకున్నాము. దృగ్విషయము, సింబాలిక్ ఇంట్రాక్షన్, ఈ యొక్క పద్ధతులన్నీ కూడా మనం పరిశోధన పద్ధతుల్లో ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఈ యొక్క సింబాలిక్ ఇంట్రాక్షన్, గుణాత్మక పరిశోధన యొక్క లక్షణాలను కూడా మనము ఈ ముందు తెలుసుకున్నాము, అనేక పద్ధతుల్లో తెలుసుకున్నాము. డైనమిక్, ఈ యొక్క గుణాత్మక పరిశోధన యొక్క లక్షణాలు మరియు భావాలు గుణాత్మక పరిశోధన సిద్ధాంతాల సూత్రీకరణను తిరస్కరిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. మరియు వారి అధ్యయనాల ప్రారంభంలో ముందుగానే కాన్సెప్ట్, ఇది నిరీక్షణకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఫీల్డ్ వర్క్ ఫలితాలలో సిద్ధాంతము మరియు భావాలు ఈ యొక్క మనం గుణాత్మక పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నాము. ఈ పరిణామాత్మక పద్ధతి యొక్క అధికారిక గుణాంకాలు, నిర్మాణాత్మక పరిశీలన, దీని ద్వారా పరిశోధకుడు ముందుగా నిర్ణయించుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం పరిశీలన నమోదు చేస్తూ ఉంటాడు మరియు ఫలితము డేటాను లెక్కిస్తూ ఉంటాడు. ఈ పరిణామాత్మక యొక్క పరిశోధన యొక్క స్వభావము అధికారిక గణాంకాలు, నిర్మాణాత్మక పరిశీలన, కంటెంట్ విశ్లేషణ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయనేది కూడా ఈ యొక్క పరిశోధనలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఇందులో పాజిటివిస్ట్ విధానము క్రింద అంచనాలను చేస్తూ ఉంటుంది. మనిషి ప్రవర్తన, పదార్థం యొక్క ప్రవర్తన వంటి వాటిని నిష్పాక్షంగా కొలవవచ్చు. ఇక్కడ బంధువులు, బరువులు, ఉష్ణోగ్రత మరియు పీడనము వంటి కొలతల ద్వారా పదార్థం యొక్క ప్రవర్తనని లెక్కించినట్లే మానవ ప్రవర్తనను కూడా ఆబ్జెక్టివిటీ కొన్ని పద్ధతులని మనం రూపొందించవచ్చు. తర్వాత ప్రత్యక్షంగా గమనించగలిగే ప్రవర్తనను నొక్కి చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట పాజిటివిస్టిక్ విధానం అనేది. దీని ద్వారా ఈ యొక్క పరిశోధకుడు అనేక నూతన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. ధృవీకరించబడిన వాస్తవాల ద్వారా జ్ఞానము సిద్ధాంత నిర్మాణంలో ఏర్పరచబడుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. పరిణామాత్మక పరిశోధన యొక్క కొన్ని ప్రాధాన్యతలు మనం తీసుకున్నట్లయితే భావనలు మరియు వాటి కొలతలు, రెండోది కారణవాదము, తర్వాత సాధారణీకరణ, 4 అనేది ప్రతిరూపము అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా పరిశోధన యొక్క పద్ధతులు, సామాజిక శాస్త్రంలో పరిశోధన పద్ధతులు ఏ విధంగా మనం చేయగలుగుతాము అనే దృక్పథాన్ని మనం తెలుసుకోవటానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ సామాజిక పరిశోధన రకాల ద్వారానే మనం సమాజం శాస్త్రం యొక్క ఎనలైజేషన్ చేసి పరిశోధన ఫలితాలను ఏర్పరచుకోవడానికి పరిపూర్ణత అనేది సంబంధించుకుంటాం. సామాజిక వాస్తవాలను లేదా సమస్యలకు, సంఘటనలను దర్యాప్తు చేస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క పద్ధతులన్నిటినీ కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఏ పద్ధతులు? పరిణామాత్మక పరిశోధన పద్ధతులు, గుణాత్మక పరిశోధన పద్ధతులు, ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని పరిశోధన పరికల్పనను మనము పరిపూర్ణత సాధించాలనే దృక్పథాన్ని, సామాజిక దృగ్విషయాల అవగాహన చేసుకోవటంలో ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఈ పరిశోధన పద్ధతుల్లో సామాజిక పరిశోధన ప్రమాణీకృత పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా మనము శాస్త్రీయ పద్ధతుల అనేక రకాల ఇనుమడింప చేసుకుంటూ పరిశోధన పద్ధతుల యొక్క లక్ష్యాలను సేధించుకోవటానికి మనము ఈ యొక్క రూపకల్పన చేసుకోవటం అనేది పరిపూర్ణమైనదిగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. అందుకని ఇక్కడ రీసెర్చ్ ఇన్ సోషియాలజీ సైన్సెస్లో ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా పరిపూర్ణ కామన్ సెన్స్, వ్యక్తిగత అనుభవాలు, తర్వాత ఈ యొక్క అకాల మూసివేత, తర్వాత ఈ యొక్క ప్రభావం అంటే మన కల్పనా ప్రభావము, గుణాత్మక పరిశోధన, పరిణామాత్మక పరిశోధన, పాజిటివిస్ట్ యొక్క పరిణామాత్మక స్థానము, పరిణాత్మక పరిశోధన యొక్క ప్రాధాన్యతలను మన పరిశోధన పద్ధతుల్లో తీసుకున్నట్లయితే ఈ రీసెర్చ్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతులు పరికల్పన పరిపూర్ణత చెందుతామనేది ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం.
Namaste.
নমস্কাৰ, মই ডেইজি কুৰ্মী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আগৰ আমি লাষ্ট ক্লাছত যিখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ থিংকাৰ্ছবিলাকৰ বিষয়ে, ইয়াতে আমি ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল থিংকাৰ্ছ ক্ৰিছ আৰ্গিৰিছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' ক্ৰিছ আৰ্গিৰিছৰ যিখিনি আমাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত, তেওঁ যিখিনি প্ৰফাইল, সেই প্ৰফাইলটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত থিয়ৰিটিকেল যিখিনি আণ্ডাৰপাইনিংছ আছিলে সেইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ, আৰু অল্টাৰনেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এইখিনি আমি অকণমান আজি আলোচনা কৰিম। চ' ইয়াতে তেওঁৰ যিখিনি ষ্টাডি আছিলে এজ এ ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল স্কুল অফ থটৰ পৰা আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ। চ' ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছ এজন মনোবৈজ্ঞানিক আছিলে। চ' মনোবৈজ্ঞানিক হিচাপে তেওঁ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমাক সংগঠন এটাত বা প্ৰশাসনত আমাক আগবঢ়ালে, চ' সেইখিনি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। চ' এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ ছ'চাইটিত এটা সংগঠন এটা মানে সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ যিদৰে সকলো দিশৰ পৰা আমি উচ্চ মানদণ্ডৰ এটা ষ্টেপ বিচাৰোঁ, সকলো স্তৰতে এটা উচ্চ মানদণ্ডৰ আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ বা কাৰ্যদক্ষতা বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে বা সংগঠন এটাৰ লগত জড়িত যিবিলাক ব্যক্তি আছে, চ' সকলো ব্যক্তিৰে কিছুমান চাইক'লজিকেল নিড থাকে। সেই চাইক'লজিকেল নিডবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিপূৰক হ'লেহে তেওঁলোকৰ মানে কি হয়, গোটেই তেওঁলোকৰ লগতে সংগঠনটোৰ আৰু উন্নতি হোৱাটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠে আৰু অধিক সক্ৰিয় হৈ উঠে বুলি তেওঁৰ যিখিনি আমাৰ ষ্টাডি কৰিছোঁ আমি, তেওঁৰ ক্ৰিছ আৰ্গিৰিছৰ যিখিনি থিয়ৰী, সেই ছ'চিয়েল চাইক'লজিকেল থিয়ৰীৰ পৰা আমি সেইখিনি বুজিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিদৰে মানৱ আচৰণৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ হিউমেন বিহেভিয়াৰ থাকে, সেই মানৱ আচৰণৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিৰ যিখিনি পাৰ্চনেলিটি, সেই পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট কৰি সম্পূৰ্ণ সংগঠনটোৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰি কিদৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনখন আৰু সংগঠনখন আৰু লগতে সমাজ এখনৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ কিদৰে আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা কিদৰে সকলো ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰ্যদক্ষতা অনুসৰি সক্ৰিয়ভাৱে সকলো দিশতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল। মানৱ আচৰণৰ ওপৰত তেওঁ বেলেগ বেলেগ ষ্টেজত বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁৰ আমাৰ যিখিনি থিয়ৰিটিকেল আণ্ডাৰপাইনিং আছে সেইখিনি তেওঁ আমাক আগবঢ়াইছিলে। ইয়াতে তেওঁ ইমেচিউৰিটি মেচিউৰিটি থিয়ৰী হিচাপে আমি পাইছিলোঁ। তাৰপিছতে আমি যিখিনি ইম্প্ৰুভিং ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কম্পিটেঞ্চি, চ' এইখিনিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে যিখিনি ছেল্ফ একচেপ্টেঞ্চ আছে, কনফাৰ্মেশ্যন আছে আৰু এচেঞ্চিয়েলিটি আছে, সেইখিনি কিদৰে এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে, সেই গোটেইখিনি আমি লাষ্ট ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে আমি দেখা পাইছোঁ কিছুমান অল্টাৰনেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, য'ত কি হয় হিউমেন বিহেভিয়াৰত আমি কেনেধৰণে বা মানৱ আচৰণত চাইক'লজিকেল প্ৰভাৱ এটা পৰে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। চ' ক্ৰিছ আৰ্গিৰিছৰ মতে যিখিনি আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেইখিনি তেওঁ 4টামান ভাগত বিভক্ত কৰিছে। সেই 4টা ভাগ একাদিক্ৰমে আমি ইয়াতে চাই যাম। যে আৰ্গিৰিছৰ মতে তেওঁ যিখিনি যি ধৰণৰ তেওঁ কাৰ্যকলাপ কৰিবলৈ যিখিনি সমাধান বিচাৰিছিল বা সংগঠন এটাত কাৰ্যকলাপখিনি সংগঠিত হ'বলৈ কেনেধৰণৰ কাম কৰা উচিত বা কেনেধৰণৰ চাকৰি বা কাৰ্যকলাপ সমাধান কৰাৰ বাবে একক প্ৰকাৰৰ সাংগঠনিক যিটো গাঁথনি সেইটো উপযুক্ত নহয় বুলি তেওঁ এটা আলোচনা মত আগবঢ়াইছিল। ক্ৰিছ আৰ্গিৰিছ বিলিভ ডেট ছিংগল টাইপ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ, মানে ধৰি লওক এটা টাইপছৰে যদি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে বা এটাই যদি ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় অনলি, তেতিয়া সংগঠনটো কি হৈছে ইমান এক্টিভ নহ'ব বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে। যে আৰ্গিৰিছ বিলিভ ডেট এ ছিংগল টাইপ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাজ নট চুইটেবল টু এড্ৰেছ অল টাইপছ অফ জবছ অৰ এক্টিভিটিজ। চ' তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে যিটো আমাৰ জব নেচাৰ আছে সেইটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়, আৰু তেওঁৰ মতে ভৱিষ্যতৰ যিখিনি সংগঠন আছে সেই সংগঠনবোৰৰ পুৰণি আৰু নতুন দুই ধৰণ এটা সংমিশ্ৰণ হ'ব লাগিব। মানে আমি নতুনখিনিও ল'ব লাগিব আৰু পুৰণিখিনিও আমি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আৰু এক্টিভলি আমি কামবিলাক বা কৰিব পাৰিম, বা সেই যিখিনি আমাৰ জব টাইপছ আছে সেই টাইপছবিলাক আমি আৰু ভালকৈ চাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। তো এজ দ্য নেচাৰ অফ দ্য জব ভেৰিজ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ মাষ্ট অলছ' ভেৰি একৰ্ডিংলি। চ' এইখিনি আমি আগতে পাই আহিছোঁ, যিদৰে ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক আমাৰ যদি বেলেগ বেলেগ আমি ধৰণে সাংগঠনিক গাঁথনি এটা প্ৰস্তাৱ দিওঁ, চ' সেইখিনি আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি
বা বেলেগ বেলেগ দিশতো আমি বা সকলো দিশতে হওক সংগঠন এটাৰ উন্নতিটো আমি দেখা পাম। চ' ইয়াতে পুৰণি আৰু নতুন দুই ধৰণৰ সংগঠনৰ এটা সংমিশ্ৰণ হ'ব আৰু তেওঁ কিছুমান নতুন সাংগঠনিক প্ৰস্তাৱ ইয়াতে গাঁথনি প্ৰস্তাৱ দিছিল। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে পিৰামিডিকেল গাঁথনি, যিটো আমি পিৰামিডিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে আমাৰ পাঠ্যপুথিত আছে। চ' ইট ইজ এ ৰিজিড এণ্ড ক্লাছিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। এইটো এটা হৈছে মানে এটা নিয়মীয়া কাৰ্যকলাপ বা যিটো অনাঅভিনৱ কাৰ্যকলাপৰ বাবে উপযুক্ত কঠিন আৰু এটা ধ্ৰুপদী গাঁথনি। কিন্তু সেই লোকসকলৰ বাবে উপযুক্ত যিসকলে নিয়মীয়া কাম কৰি সুখী হয়, মানে ডেইলি যিবিলাক কাম কৰি সুখী হয় বা মানসিক প্ৰয়োজনীয়তা বা তেওঁলোকৰ বেলেগ ধৰণৰ কোনো এটা উচ্চাকাংক্ষা তেওঁলোকৰ নাথাকে। ইট ইজ সুইটেবল ফৰ দ্য পিপল হু আৰ হেপি টু ডু ৰুটিন টাস্ক ডিছডেইন চাইক'লজিকেল নিডছ। চ' তেওঁলোকৰ চাইক'লজিকেল নিডছ কি আছে কি নাই সিমান তেওঁলোকে চালি জাৰি নাছে। এটা পিৰামিডিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে তেওঁ এইটো দিব বিচাৰিছে। তাৰপিছতে আহিছে মডিফাইড ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' ইয়াতে কি হয়, পিৰামিডিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি ক'লোঁ যিখিনি তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া এটা কাৰ্যকলাপ, সেই নিয়মীয়া কাৰ্যকলাপ কৰিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা লৈ তেওঁলোকে সুখী হৈ থাকে বা হেপী হৈ থাকে। তাৰপিছতে আমি পাম পৰিৱৰ্তিত আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক গাঁথনি। ই এনে পদানুক্ৰমিক গাঁথনি য'ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু সঞ্চালনৰ ক্ষেত্ৰত এটা চৰিত্ৰ এটা কি হৈছে, এটা গণতান্ত্ৰিক ভিউ এটা ইয়াতে আহি পৰে। চ' ইট হেজ হাইৰাৰ্কিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বাট ইন টাৰ্মছ অফ প্ৰচেছ এণ্ড অপাৰেশ্যন ইট ইজ ডেম'ক্ৰেটিক ইন কেৰেক্টাৰ। চ' যিটো আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক কেৰেক্টাৰ বা যিটো আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ভিউজ, সেই গণতন্ত্ৰৰ যিটো ভিউ সেই ভিউটো ইয়াতে আহি পৰে। আৰু এই সাংগঠনিক গাঁথনিটো পিৰামিডৰ গাঁথনিতকৈ তুলনামূলকভাৱে অধিক কাৰ্যকৰী। ইয়াতে যেতিয়া আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ভিউটো আহি যায়, ধৰি লওক যিটো আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ভিউ, সেই ভিউজটোৰ মতে সকলো ধৰণৰ এটা বাধ্যবাধকতা বা শ্ৰমিকসকলৰ বান্ধি আন উপকৰ্মী যিবিলাক ব্যক্তি আছে, চ' তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ তেওঁলোকে দেখা পায় সেইখিনি অলপ হ'লেও ইয়াতে কমি যাব। আৰু ইয়াতে কি হয়, এটা যিহেতু আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিকেল কেৰেক্টাৰ আমি ইয়াতে ভিউ কৰোঁ, সেই ভিউটোৰ মতে কি হয়, যিকোনো মেম্বাৰবিলাক এই মেম্বাৰ ছাবঅৰ্ডিনেট হওক বা হুইচ ইনেবল এ ছাবঅৰ্ডিনেট টু এ মেম্বাৰ অফ দ্য superior decisional unit. This organization structure is comparatively more efficient. চ' ইয়াতে যিহেতু superior আৰু ছাবঅৰ্ডিনেট একেলগে লগ হৈ কাম কৰে, চ' তেওঁলোকৰ মাজত আৰু অধিক মানে যিটো মিলাপ্ৰীতি বা যিটো সহযোগিতা কোঅপাৰেশ্যন দেখা যায়, তেওঁলোকৰ মাজত অধিক গাঁথনিবিলাক বা সংগঠনটোত আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকে ছাবঅৰ্ডিনেটবিলাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে সুবিধাবিলাক পায়। তাৰপিছতে হৈছে অংশগ্ৰহণকাৰী যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, পাৰ্টিচিপেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰত কি হয়, গাঁথনিটোত চৰিত্ৰৰ অধিক জৈৱিক আৰু অৰ্থাৎ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁৰ সম্ভাৱনাৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰাখি সমস্যা সমাধান কৰি আৰু যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সমান সুযোগ লাভ কৰে। চ' কৰ্মচাৰীসকলেও মানে সংগঠন এটাৰ যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ল'বলৈ উপযুক্ত সুবিধা বা সুযোগ লাভ কৰে। ইয়াক যিটো আমাৰ গোট কাৰ্যকলাপ বুলি কোৱা হয়, মানে যিটো তেওঁলোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ৱৰ্ক থাকে, সেইটো একেলগে গ্ৰুপ কাৰ্যকলাপ বা তেওঁলোকৰ এটা গোট হয়, তেওঁলোকে একেলগে কামবিলাক সম্পাদন কৰে আৰু আন্তঃবিভাগীয় যিখিনি কাৰ্যকলাপ আদিৰ বাবে তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণৰ যিখিনি অংশগ্ৰহণকাৰী ভূমিকা, যিজন কৰ্মচাৰী যিটো কামতে অন্তৰ্ভুক্ত হয় সেই কামবিলাক ভালকৈ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চ' তাৰপিছত হৈছে মেট্ৰিক অৰ্গেনাইজেশ্যন। মেট্ৰিক্স অৰ্গেনাইজেশ্যনত কি হয়, এই যিটো কাৰ্যকৰী সংগঠন আৰু যিটো সমতল সংগঠনৰ ওপৰত এটা প্ৰকল্প সংগঠনৰ চুপ্ৰিম এটা স্থিতি থাকে, য'ত কি হয়, যিটো আবণ্টিত কাম থাকে সেই কামবিলাকৰ মোকাবিলাৰ বাবে সকলোৰে সমান ক্ষমতা আৰু দায়িত্ব আছে বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে। ইট ইজ এ ছুপাৰ ইম্পজিশ্যন অফ দ্য প্ৰজেক্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অন টু এ ফাংচনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' গোটেইখিনি তেওঁলোকে একেলগে সমান ক্ষমতা আছে বুলি আৰু সমান দায়িত্ব আছে বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে। চ' এইখিনি ডিফাৰেঞ্চ বেলেগ বেলেগ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত বা অল্টাৰনেটিভ অৰ্গেনাইজেশ্যন আমাক দেখিবলৈ পাওঁ। চ' ইয়াৰে সদস্যসকলে এক সংগত হৈ যিটো গোট হিচাপে কাম কৰে, সেই গোট হিচাপে কাম কৰিলে তেওঁলোকৰ আশাবিলাকো পূৰ্ণ হয় বা কৰ্মচাৰী যিখিনি তেওঁলোকৰ নিডছ থাকে সেই নিডছখিনিও তেওঁলোকৰ অতি সোনকালে পূৰণ হয় আৰু এই উচ্চ অধীনস্থ সম্পৰ্কবোৰ মানে আঁতৰ কৰিব পাৰি আৰু ব্যক্তিগত
যিখিনি অনুশাসন আছে সেইখিনিৰ এটা বিকল্প হ'ব বুলি তেওঁলোকে বা সংগঠনটোৰ ব্যক্তিসকলে আশা কৰিছিল। চ' একাধিক দক্ষতা আৰু যিখিনি বিশেষজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই প্ৰয়োজনবোৰ হোৱাৰ বাবে যিখিনি কাম তেওঁলোকে বা সেই কামবোৰৰ বাবে ইয়াক যিখিনি তেওঁলোকে সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিছিল বা সংগঠনটোত কেনেদৰে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, চ' এই গোটেইখিনি লৈ তেওঁলোকে এটা বিশেষজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হোৱা কামবোৰৰ বাবে ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। চ' ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছে কি কৰিছিলে, যিটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই সাংগঠনিক যিটো গাঁথনি, সেই সাংগঠনিক গাঁথনিটো আৰু মানে তেওঁ ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। আৰু ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ বিচৰাৰ বাবে এই পিৰামিডিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, মডিফাইড ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ, পাৰ্টিচিপেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু মেট্ৰিক্স অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ, এই গোটেইকেইটা গাঁথনিকে তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেওঁ ধৰিছে, যে অকল চিমিলাৰ এটা গাঁথনিতে সংগঠন এটা ভালকৈ চলিব নোৱাৰে। চ' যিটো আমি তেওঁৰ সাংগঠনিক দিশ, সেই সাংগঠনিক দিশটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বিষয়ে আমি চালোঁ। চ' নেক্সট আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং, যিটো সাংগঠনিক শিক্ষণ আছে, সেই সাংগঠনিক শিক্ষণৰ বিষয়ে আমাক ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছে কিছুমান তেওঁৰ ভিউজ আগবঢ়াইছে। তেওঁৰ ভিউজ মতে সাংগঠনিক শিক্ষণৰ দিশত তেওঁৰ যিখিনি অৱদান আছে সেইটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ যিমানবিলাক চাইক'লজিষ্ট আছে, তো প্ৰতিজন চাইক'লজিষ্টে তেওঁলোকৰ ভিউজবিলাক, কণ্ট্ৰিবিউশ্যনবিলাক আগবঢ়াইছিল। কিন্তু ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছ এনে এজন ব্যক্তি যিজনে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং যিটো আমাৰ ছিষ্টেম বা সাংগঠনিক শিক্ষণ যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ সংগঠনত এটা থিয়ৰী হিচাপে তেওঁ আগবঢ়াইছিল। চ' তেওঁ ডনাল্ড শ্বনৰ সৈতে, আৰু এজন চাইক'লজিষ্ট আছিলে ডনাল্ড শ্বন, চ' তেওঁৰ সৈতে লগ হৈ অধ্যয়ন কৰি যে কিছুমান বস্তু হাতত লৈছিল আৰু সাংগঠনিক যিটো পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিত এটা লাৰ্ণিং প্ৰচেছ বা শিকাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইবোৰ তেওঁ ধাৰণা কৰিছিল। যে এজ এ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ কেনেদৰে আমি টুৱাৰ্ডছ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং কেনেদৰে এজন ব্যক্তি আগুৱাই যাব পাৰে, সেইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁ এটা কনচেপ্ট এটা আমাক আগবঢ়াইছিলে, যিটো সংগঠনৰ এখন বিষয় অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বুলি আমি ভাবোঁ। চ' অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিঙত কি হয়, তেওঁলোকে যুক্তি দিছিল একৰ্ডিং টু ক্ৰিছ আৰ্গেৰিছ আৰু ডনাল্ড শ্বন। চ' তেওঁলোকে মিলি কিছুমান সমিধান পাইছিল, যে যুক্তি দিছিল যে সংগঠনবোৰ কেৱল ব্যক্তিৰ যিখিনি সংগ্ৰহ নহয়, কিন্তু এনে সংগ্ৰহ অবিহনে কোনো সংগঠন নাই। অৰ্থাৎ সাংগঠনিক শিক্ষণ কেৱল ব্যক্তিগত যিটো শিক্ষা নহয়, কিন্তু সংগঠনবোৰে ব্যক্তিৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তেও শিকে। চ' অকল যে ব্যক্তিৰ এটা শিক্ষাই নহয়, ব্যক্তিৰ যিখিনি শিক্ষা থাকে, সেই শিক্ষাটোৰ জৰিয়তে সংগঠনটোৰো কিছুমান অভিজ্ঞতা জড়িত হৈ থাকে, মানে ইটোৰ লগত ইটো জড়িত হৈ আছে। সংগঠনবোৰেও ব্যক্তিৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে কিছুমান বস্তু শিকে বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছিল। চ' যেতিয়া সদস্যসকলে সংগঠনটোৰ বাবে শিক্ষণ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে, সাংগঠনিক তথ্য ব্যৱহাৰ যিটো ত্ৰুটিবিলাক তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰে। চ' এজন শিক্ষিত ব্যক্তি যেতিয়া সংগঠন এটাত তেওঁ যোগদান কৰে বা সংগঠন এটাত তেওঁ সক্ৰিয় হৈ পৰে, তেওঁ যিহেতু এজন শিক্ষিত ব্যক্তি, এক্সপাৰ্ট ব্যক্তি হয়, তেওঁ সংগঠনবোৰ দ্ৰুত ত্ৰুটিবিলাক উলিয়াবলৈ তেওঁ অধিক সম্পন্ন হ'ব, আৰু তেওঁ চাব পাৰিব যে কি কৰিলে বা সংগঠনটোৰ বা কেনেধৰণৰ প্ৰচেছ আমি ল'লে অৰ্গেনাইজেশ্যনখন আৰু আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, বা কেনেধৰণৰ ত্ৰুটি চলি আছে যিটো কাৰণে সংগঠনটো আজি পিছ পৰি আছে, সেইবিলাক তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰি। আৰু লগতে কি হয়, সেইবিলাক তেওঁলোকে সময়ে সময়ে সংশোধন কৰিব পাৰে। আৰু এই সংশোধন কৰি যিবোৰ ফলাফলৰ ব্যক্তিগত ছবি হিচাপে আৰু সংগঠনৰ যিখিনি ভাগ বতৰা হয়, সেই ভাগ বতৰাৰ যিটো তেওঁলোকৰ ডেমোগ্ৰাফি হয়, মানচিত্ৰ, সেইবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এটা আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক পৰিৱেশৰ লগত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়ে, আৰু তেতিয়া সাংগঠনিক শিক্ষণটো আমাৰ আৰম্ভ হয়। সেই বস্তুটোকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং। চ' সংগঠনটোৰ সাংগঠনিক শিক্ষা মানে কি? ইয়াত অকল ব্যক্তিৰ শিক্ষা নহয়, ব্যক্তিৰ জৰিয়তে সংগঠনটো কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছে বা সংগঠনটোৱে কেনেদৰে ডেভেলপ হৈছে, চ' সেই বিষয়টো তেওঁ আমাক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চিনাক্ত কৰি দিছিল আৰ্গেৰিছ আৰু ডনাল্ড শ্বন নামৰ দুজন চাইক'লজিষ্টে। চ' প্ৰচেষ্টাটো আৰ্গেৰিছৰ আছিলে, কিন্তু তেওঁৰ লগত আৰু এজন ব্যক্তি ডনাল্ড শ্বনো জড়িত হৈ আছিলে, যিদৰে সংগঠনখনত
সক্ৰিয় হ'বলৈ হ'লে সাংগঠনিক শিক্ষণ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো সক্ৰিয় হ'ব লাগিব আৰু সেইটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠে যিবিলাক আমাৰ শিক্ষণ এজেণ্ট আছে বা যিবিলাক আমাৰ এক্সপাৰ্ট ব্যক্তি আছে সংগঠনখনত তো তেওঁলোকৰ জৰিয়তে সেইবিলাক সম্ভৱপৰ হৈ উঠে চ' ইয়াতে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো শেষ হৈছে আৰ্গেৰাইছৰ এইখিনি ছিষ্টেমত তেওঁ কিছুমান তেওঁৰ ক্ৰিটিচিজমো বহুতে আগবঢ়াইছিল আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এতিয়া থিংকাৰ্ছ আছিলে সেই থিংকাৰ্ছবিলাকে তেওঁৰ কিছুমান ক্ৰুটি আমাক দেখুৱাইছিল চ' সেইবিলাক দেখুৱাইছিল যদিও তেওঁৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি সেইটো আগবাঢ়ি যাব লাগিব তেওঁৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আজিও আমি এইটো ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু যদি কিবা আৰম্ভণিতে ভুল হয় তেন্তে বহুলোকে আন এটা ৰণনীতি বিচাৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু যি পৰিচালনা মানে চলকৰ ভিতৰত কাম কৰে চ' এইখিনি ক্ৰুটিপিনি দেখা যায় কেতিয়াবা আৰ্গিছৰ কি হৈছিলে তেওঁৰ যিখিনি ধাৰণা আছিলে কেইবাটাও ভিত্তিত সমালোচনা হৈছিলে প্ৰথমতে সংগঠনটোৰ সম্পৰ্কত যিবিলাক মানুহ আহিছিলে সেই মানুহৰ প্ৰতি আৰ্গিছৰ দৃষ্টিভংগী আৰু আত্মপ্ৰকৃতকৰণৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটোৰ প্ৰতি তেওঁৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা চৰিত্ৰৰ অবিহনে এক আদৰ্শ ধাৰণা যেন লাগিছিল মানে মানুহজনৰ ধৰি লওক কেৰেক্টাৰটো বেলেগ আৰু তেওঁ আদৰ্শ বেলেগ দেখুৱাইছে কথা বেলেগ ধৰণৰ কৈছে তেনেকুৱা এটা দৃষ্টিভংগী আমি দেখা পাইছিলোঁ অলপমান যি কি নহওক ইয়াৰ যিকোনো সঠিক মানে কাৰ্যকৰী সূচক এটা আমি দেখা পাইছিলোঁ তো আৰু এজন দাৰ্শনিক আছিলে থিংকাৰ্ছ আছিলে হাৰ্বাৰ্ট চাইমন চ' তেওঁ কৈছিল যে আৰ্গিছৰ যিখিনি আত্মপ্ৰকৃতকৰণ ধাৰণা ছেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যন যিটো তেওঁৰ ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণাটোৰ ওপৰত আপত্তি উত্থাপন কৰে আৰু ইয়াক অৰাজকতাৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল দ্বিতীয়তে কৰ্তৃত্বৰ প্ৰতি আৰ্গিছৰ যিখিনি বিৰোধিতা সেই বিৰোধিতা কোনো এনালগ বা সেইটো কৰা উচিত নহয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিলে যে এই দৃষ্টিভংগীটো ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি আৰ্গিছৰ আসক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল তাৰপিছতে আৰ্গিছৰ ধাৰণা কৰে যে ব্যৱস্থাপনা দৰ্শন বৈজ্ঞানিক যিখিনি ব্যৱস্থাপনা ছিষ্টেম আছে আৰু মানৱ সম্পৰ্কৰ দৃষ্টিৰ পৰা আঁতৰি এটা বেলেগ এটা ছাইডে গৈছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল আৰু যি আমাৰ ব্যৱহাৰিক দিশ আছিল সেই ব্যৱহাৰিক দিশ আৰু কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাপনা এই দুয়োটা পদ্ধতিৰ সঠিক সংমিশ্ৰণৰ প্ৰয়োজন সংগঠন এখনত সেইটো অলপ বেলেগ দিশত গৈছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল আৰু সাংগঠনিক গাঁথনিত আৰু মানৱীয় মাত্ৰাৰ যিখিনি হিউমেন ভেলু সেই ভেলুখিনিৰ এটা ন্যায়সংগত বা সংমিশ্ৰণ হৈছে বুলি তেওঁ বা সংমিশ্ৰণ হ'ব লাগিছিল বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰপিছতে আমাৰ ইয়াৰ কনক্লুজন পাৰ্টটো আমি চাব বিচাৰোঁ ক্ৰেইছ আৰ্গিছৰ যিখিনি তত্ত্ব অন্যান্য তত্ত্ব হিচাপে তেওঁ বিভিন্ন লেখকৰ পৰা যথেষ্ট সমালোচনাও তেওঁ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল যে ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব ভেদে পৃথক আছিল ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব ভেদে পৃথক আছিল আৰু আৰ্গিছৰ মুখ্য লক্ষ্য নাছিল তেওঁ সংগঠনসমূহত হস্তক্ষেপৰ বাবে জ্ঞানীয় কিছুমান বা নলেজেবল কিছুমান দৃষ্টিভংগীৰ পোষকতা কৰিছিল চ' আৰ্গিছে সংগঠনসমূহত হস্তক্ষেপৰ বাবে এক জ্ঞানীয় দৃষ্টিভংগী আৰু পোষকতা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যে সম্পৰ্ক উন্নত কৰা আৰু সংগঠনৰ যিখিনি অভিযোজন যোগ্যতা আৰু কাৰ্যকৰীতা আছিল সেইখিনি তেওঁলোকে সময়ে সময়ে বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু ক্ৰেইছ আৰ্গিছৰ এই ধাৰণাটো আমি বিশেষভাৱে সংগঠনৰ বাবে উপযুক্ত বুলি ভাবিব লাগিব তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল যিহেতু ব্যক্তিৰ আচৰণ আমি কেনেকৈ বুজিব পাৰিম বা কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰিম সেইখিনি বুজি পোৱা আৰু কাৰ্যকৰী সংগঠনত উৎপাদনশীলতাৰ বাবে প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে অধিক উৎপাদনশীলতাৰ বাবে কৰ্মচাৰী আৰু যিটো নেতৃত্বৰ শৈলী মানে যিটো আমাৰ নেতৃত্বৰ শৈলী আছে সেইটো আমি কেনেদৰে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি বা কেনেদৰে আমি আৰু ষ্ট্ৰংলি আমি গঠন কৰিম আৰু সাংগঠনিক গাঁথনি যিটো আমাৰ চেঞ্জেবল যিটো মানসিক দৃষ্টিভংগী সেইটো এটা তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল যিটো আমাৰ সাংগঠনিক গাঁথনি সেইটো আমাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ বাবে আজি আমি এইটো পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছোঁ এটা সংগঠনত আমি কেনেদৰে কৰ্মচাৰীসকলে বা নেতৃত্বত থকা ব্যক্তিসকলে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে সেইটোৰ বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে জানিবলৈ পাইছোঁ তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল ব্যক্তিসকলৰ বাবে আত্মপ্ৰকৃতকৰণ আৰু প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে এক উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা ক্ৰেইছ আৰ্গিছে এইখিনি আমাক দেখুৱাইছিল যে ব্যক্তিৰ আচৰণ বুজিবলৈ বা সংগঠন এখনত সংগঠন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কিদৰে আমি এটা সংগঠন বা প্ৰশাসনক আমি অধিক
ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰোঁ বা শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত, আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত কেনেদৰে আমি ভাল পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি, বা চেল্ফ এক্সপ্লৰেশ্যন এটা আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বয়স থাকে, সেই বয়স বা প্ৰাপ্ত যেতিয়া হয়, চেল্ফ এক্সপ্লৰেশ্যন যেতিয়া এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ হয়, তেতিয়া এটা উপযুক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ চাৰিওফালে। চ' সেই পৰিৱেশখিনি আমি কাৰ্যসমূহত কেনেদৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনত এখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি এটা শৈলী হিচাপে বা সাংগঠনিক গাঁথনি হিচাপে তেওঁ বেলেগ বেলেগ গাঁথনিবিলাক আমাক দেখুৱাইছে, আৰু সেইখিনিৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰশাসনৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ ভূমিকা আমি পাইছোঁ, যে লোক প্ৰশাসনত বা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লাৰ্ণিং যিটো কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্টৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে আজি লাভৱান হৈছে। তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল যিহেতু ব্যক্তিসকলৰ আত্মপ্ৰকৃতকৰণ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে এক উপযুক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা, যিটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। চ' যদি উপযুক্ত পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই ব্যক্তিজনৰ বা সমাজত ব্যক্তিসকলৰ যিটো আত্মপ্ৰকৃতকৰণ যিটো তেওঁলোকে প্ৰাপ্ত হয়, চ' সেই তাৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'ব লাগিব। চ' এইখিনি বিষয়ে আমি ক্ৰিছ হাৰ্গেছৰ যিখিনি আমাৰ ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল থিয়ৰী আছিলে, এই থিয়ৰী আমি শেষ হৈছে। নেক্সট আমি আজিৰ ক্লাছত আৰু এটা থিয়ৰী আগবঢ়াম। থিয়ৰীটো হৈছে আমাৰ ক্লিফৰ্ড ডেভিড ৱাল্ডো। তেওঁ এজন থিংকাৰ্ছে আছিলে, আমাৰ মেনেজমেণ্ট এণ্ড পাব্লিক পলিচি থিংকাৰ্ছ। ইয়াতে আমাৰ ডেভিড ৱাল্ডো, পিটাৰ ড্ৰাকাৰ আৰু ইজিকাৰ ড্ৰৰ বুলি তিনিজন আমাৰ থিংকাৰ্ছ আছে। ত' ফাৰ্ষ্ট টাইমত আমি ক্লিফৰ্ড ডেভিড ৱাল্ডো তেওঁৰ বিষয়ে আমি অলপমান আজি নেক্সট ইউনিট 15টো আমি অলপ চাম। চ' ক্লিফৰ্ড ডেভিড ৱাল্ডো তেওঁ এজন দাৰ্শনিক আছিলে, যিজনে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ ধাৰণা, তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কিদৰে আমাক নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ভিউজ এটা আগবঢ়াইছিলে, বা লোক প্ৰশাসনত কিদৰে মানে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো প্ৰশাসনটো চলিবলৈ আৰু সুকীয়াকৈ কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, বা মেনেজমেণ্ট যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো কেনেদৰে আনিব পাৰি, ডেম'ক্ৰেটিক ভিউ কেনেদৰে আনিব পাৰি, যিটো আৰু বিউৰক্ৰেটিক ভিউটো কেনেদৰে চলি আছে, বা তেওঁলোকক কেনেদৰে ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰি, সেই গোটেইখিনি তেওঁ আমাৰ এটা চমুকৈ আলোচনা আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত দিয়া হৈছে। So, David Waldo essentially known for his management theories which revolve around bureaucracy. So, he pioneered the new public administration movement. So, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যিটো আমাৰ নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো আমাৰ ছিষ্টেম আছে, সেই ছিষ্টেমটো তেওঁ আগবঢ়াইছিলে, ডেভিড ৱাল্ডো। তাৰপিছত তেওঁৰ যিখিনি প্ৰশাসন আৰু ৰাজনীতিৰ লগত সম্পৰ্ক, প্ৰশাসন আৰু ৰাজনীতিৰ যিটো সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগী, আৰু তেওঁৰ অধীনত ৰাজহুৱা প্ৰশাসনটো এটা নতুন ৰাজহুৱা প্ৰশাসন বুলি কিদৰে চিনাক্ত হ'ল। চ' সেই গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম যে তেওঁ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কেনেদৰে আহিছে, বা পলিটিক্সত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ভিউ, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, প্ৰশাসন আৰু যিটো ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতিক তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে এটা বেলেগ চিন্তাধাৰাৰে তেওঁ আলোচনা কৰিছে, যে দুইটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু। চ' কিদৰে তেওঁ সেই গোটেইখিনি লগ হৈ প্ৰশাসন আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু গোটেইখিনি লগ হৈ এটা নতুন লোক প্ৰশাসন বা নতুন ৰাজহুৱা প্ৰশাসন বুলি এটা তেওঁ ভিউজ আগবঢ়াইছিলে, যিটো আমাৰ এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ প্ৰশাসনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। চ' সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম এইটো লেচনৰ জৰিয়তে। চ' একৰ্ডিং টু ডেভিড ৱাল্ডো, তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ক্লিফৰ্ড ডেভিড ৱাল্ডো। চ' ৱাল্ডোৰ যিখিনি আমি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনত মেনেজমেণ্টৰ তত্ত্বৰ বাবে জনাজাত, আৰু যিটো হৈছে আমাৰ বিউৰক্ৰেচি, মেনেজমেণ্ট থিয়ৰী, আমাৰ মেনেজমেণ্ট থিয়ৰী আৰু ৰিভল্ভ এৰাউণ্ড বিউৰক্ৰেচি। চ' গোটেইখিনিৰ আমোলাতন্ত্ৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। এই নতুন ৰাজহুৱা প্ৰশাসন আন্দোলনৰ পথ প্ৰশাসক আছিল, আৰু এক মানে অনুভৱ কৰিছিল যে জনপ্ৰশাসন যিটো লোক প্ৰশাসন আছে, তাক এটা বেলেগ এটা আইডেণ্টিটিত, বা তেওঁলোকে ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ প্ৰশাসনটো এটা নিজৰ যিটো চিনাক্তকৰণ আছে, এটা ছেপাৰেট এটা আইডেণ্টিটি আছে, যিহেতু সেই চিনাক্তকৰণটো ক্ৰাইচিছৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি তেওঁ ধৰিছিল। তেওঁ ভাবিছিল যে he felt that the public administration suffered from an identity crisis and needed to be addressed. চ' যাক সমাধান কৰাটো প্ৰয়োজন। চ' আমাৰ যিটো জনপ্ৰশাসন আছে, লোক প্ৰশাসন, তাৰ আমাৰ আইডেণ্টিটিটো নোহোৱা হৈছে বুলি তেওঁ ভাবিছিল।
আৰু সেইটো সমাধান কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু হিচাপে তেওঁ লৈছিল লোৱাৰ বাবে তেওঁ এইখিনি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন উইথ এ ছ'চিয়েল পাৰ্পাছ ৱাজ এ মেজৰ কনচাৰ্ণ চ' কিদৰে ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰি হিজ ফ'কাছ অন ডেভেলপমেণ্ট অফ থিয়ৰী অফ ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চ' যিটো আমাৰ ফ'কাছ আছে তেওঁৰ ফ'কাছটো উন্নয়ন প্ৰশাসনৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিল কেনেদৰে উন্নয়ন সম্ভৱ কৰিব পাৰি প্ৰশাসন এখনৰ উন্নয়নৰ অবিহনে গোটেইখিনি যিহেতু আমাৰ খণ্ড বিখণ্ড হৈ পৰিব চ' সেই উন্নয়ন প্ৰশাসন ডেভেলপমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা যিটো থিয়ৰী সেই থিয়ৰীটো তেওঁৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু তেওঁৰ যিটো থিয়ৰী সেই থিয়ৰীটোৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনৰ আমি এটা নতুন দিশ আমি নতুন এটা আইডেণ্টিটি পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ চ' তেওঁ মনোযোগ আছিল যে উন্নয়ন প্ৰশাসনৰ এটা তত্ত্বৰ বিকাশৰ ওপৰত আৰু সামাজিক উদ্দেশ্য হৈছে ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ যিখিনি মুখ্য চিন্তা আছিলে সেই প্ৰশাসনৰ মুখ্য চিন্তাৰ এটা বিষয়বস্তু হিচাপে তেওঁ লৈছিল আৰু এইটো মুখ্য বুলি এইটো কাৰণেই লৈছিলে যিহেতু আমাৰ প্ৰশাসনৰ যিহেতু য'ত উন্নয়ন সম্ভৱপৰ হ'ব সেই ৰাস্তাটোহে আমি সদায় ল'ব লাগিব আৰু চিনাক্ত কৰিব লাগিব প্ৰায় 1970 দশকত ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ কিছুমান আমাৰ তেওঁ লেখনি আমাক দেখুৱাইছিলে আৰু সেই প্ৰশাসনৰ বিষয়বোৰৰ বিষয়ে লিখিছিল যিটো আজিও এটা ৰিন'চেনৰ বাহিৰত হৈ পৰিছিল আৰু যিহেতু আজি এতিয়া 1970ৰ পৰা যিখিনি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আহিছে তাতে আমি ফ'কাছ কৰিছিলোঁ যি ফ'কাছ অন দ্য কনফ্লিক্ট অফ পলিটিক্স চ' তেওঁৰ যিখিনি পলিটিক্সৰ কনফ্লিক্ট সংঘৰ্ষ তেওঁ দেখিছিলে চ' সেইখিনিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে তেওঁ আলোচনা কৰি চালি জাৰি চাই এই ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যুটো বা ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীটো আমাক আগবঢ়াইছিলে আৰু মেনেজমেণ্ট থিয়ৰীৰ লগত ব্যুৰ'ক্ৰেচি এটা সামঞ্জস্য তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু এই আমোলাতন্ত্ৰ আৰু গণতন্ত্ৰৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ লগতে আমোলাতন্ত্ৰ আৰু যিটো আমাৰ ব্যুৰ'ক্ৰেচি আৰু যিটো আমাৰ পলিটিক্স সেই পলিটিক্সৰ মাজত বিভাজনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল যে আমোলাতন্ত্ৰ বেলেগ বস্তু ই হৈছে চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাক কৰা এটা আমাৰ যোনে চৰকাৰী কাম কাজবিলাক পৰিচালনা কৰে বা কৰি যায় আৰু ৰাজনীতি হৈছে বেলেগ এটা বস্তু তেওঁ তেনেধৰণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আমাক আলোচনা আগবঢ়াইছিল আৰু আমোলাতন্ত্ৰ আৰু ৰাজনীতিৰ মাজত যিহেতু বিভাজন তেওঁ বিচাৰিছিলে চ' সেই বিভাজনটোৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ থিয়ৰীত আমি দেখা পাওঁ যে যিটো আমাৰ ব্যুৰ'ক্ৰেচিটোক আমাৰ মেনেজমেণ্ট থিয়ৰীবিলাকত গোটেইখিনি ইভলভ হৈ আছে সেই ইভলভেশ্যনটো আমাৰ কিয় আহিছে যে তেওঁ মূলতঃ মূল ভৰ্তি ৰাজহুৱা প্ৰশাসন বিচাৰি আছিল যি আছে এটা পৰিৱৰ্তনমুখী আৰু লক্ষ্যমুখী আৰু নৈতিক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ প্ৰশাসন বিচাৰিছিলে য'ত এটা চেঞ্জ বিচাৰিছিলে আগৰ যিটো পলিটিক্স বা ৰাজনীতি চলিছে ৰাজনীতি কেতিয়াও প্ৰশাসন হ'ব নোৱাৰে তেওঁ এনেকুৱা প্ৰশাসন বিচাৰিছিলে য'ত কি থাকে লক্ষ্যসমূহ স্থিৰ লক্ষ্য থাকে আৰু পৰিৱৰ্তনমুখী হয় আৰু নৈতিক দিশত সদায় শক্তিশালী হয় সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে ডেভিড ৱাল্ডৰ যিখিনি ভিউজ সেই ভিউজখিনি তেওঁ দেখাইছিলে যে যিখিনি তেওঁলোকৰ ধাৰণা সেই ধাৰণাটো আমাৰ লোক প্ৰশাসনত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ যিটো পৰিৱৰ্তনমুখী আৰু সমাজৰ বা সাংগঠনিক লক্ষ্যমুখী আৰু নৈতিক যিটো ধাৰণা বা এথিকেল যিটো কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টখিনি তেওঁ ৰাজনীতি আৰু আমোলাতন্ত্ৰৰ লগত সামঞ্জস্য কৰি তেওঁলোকৰ মাজত যে বিভাজন এটা আছে সেইটো আমাক দেখুৱাই দিছিল চ' ডেভিড ৱাল্ডৰ এটা চমু প্ৰফাইল আমি ইয়াতে আগবঢ়াইছোঁ একৰ্ডিং টু এইটো আমাৰ পাঠ্যপুথি আমাৰ চিলেবাছত যিখিনি আছে যাৰে তেওঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰফাইলটো ইয়াতে দিয়া আছে কিন্তু কিছুমান বস্তু আমাৰ ইয়াতে নাই তেওঁৰ লেখনিবিলাক বহুত ধৰণৰ লেখনি তেওঁ আগবঢ়াইছিলে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ কাৰ্যালয়ত কাম কৰিছিলে চ' সেইবিলাক আমাৰ ইয়াতে ডিটেইলছত নাই কিন্তু আৰু ভালকৈ পঢ়িলে তোমালোকে ইয়াতে বুকছত পাবা তেওঁৰ কিছুমান বুকছ আছে চ' সেইবিলাকত তোমালোকে ষ্টাডি কৰিলে পাবা চ' ক্লিফৰ্ড ডেভিড ৱাল্ডে এজন আমেৰিকান ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানী আছিলে হি ইজ এন আমেৰিকান পলিটিকেল চাইণ্টিষ্ট আৰু এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকাৰ্ছ আছিলে তেওঁ চ' 1913ত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু 2000ত তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে চ' ডেভিড নেৱাক্স তেওঁ জন্ম হৈছিলে আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত তেওঁৰ
যিখিনি এৰিয়া আছিলে সেইখিনি এৰিয়াত তেওঁ বিশেষভাৱে জনাজাত ব্যক্তি আছিলে চ' নেক্সট হবে তেওঁ 1942 চনত PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে তেওঁৰ নেক্সট আৰু 1942 চনত তেওঁ যিহেতু এজন PhD ডক্টৰেট লাভ কৰিছিলে সেই ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছতে দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টেট নামৰ তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছিলে চ' যিখিনি প্ৰশাসন আছে এই প্ৰশাসনৰ কাৰ্যখিনি এটা মূল্য বিশ্লেষক হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে তাৰপিছতে যিখিনি তেওঁ আগবঢ়াইছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভূমিকা বা শিক্ষা জগতৰ লগত বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছিলে তো চিৰাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰি আছিলে তাৰপিছতে তেওঁ বহুতো ধৰণৰ কিতাপ প্ৰবন্ধ আদি লিখিছিল আৰু জনপ্ৰশাসনৰ বাবে আমেৰিকান যিটো সমাজ সেই সমাজৰ এজন খুব জনা শুনা ব্যক্তি আছিলে তেওঁ ডেভিড ৱাল্ডো চ' তেওঁৰ যিখিনি কাম আছিলে সেই কামখিনি সদায় তেওঁ বৰঙণিখিনি সদায় আমাৰ বাবে বা আমাৰ প্ৰশাসনৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে চ' ফাৰ্ষ্ট তেওঁ লিখিছিলে দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টেট ইন 1948 তাৰপিছত জনপ্ৰশাসনৰ অধ্যয়ন 1955 সংগঠন আৰু প্ৰশাসনৰ ওপৰত এটা ঔপন্যাসিক তেওঁ 1968 লিখিছিলে তাৰপিছতে অস্থিৰতাৰ সময়ত ৰাজহুৱা প্ৰশাসন সেইটো লিখিছিলে তেওঁ 1971 চ' এইকেইখন বিশেষভাৱে তেওঁৰ লেখনি যিটো অতিকৈ বহুত ফেমাছ যিটো লেখনি যিটো আমাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু নেক্সট লিখিছিলে তেওঁ গণতন্ত্ৰ আমোলাতন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ যিখিনি ক্ৰিটিচিজম আছে সেইখিনিৰ ওপৰতো বুকছ লিখিছিলে আৰু ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভূমিকা সেইটোৰ ওপৰতো তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰচনা লিখিছিলে চ' ডেভিড ৱাল্ডৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ধাৰণা তেওঁ ধাৰণাটো অলপ দুটা ধৰণে তেওঁ দেখাব বিচাৰিছিলে প্ৰথমটো হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড পলিটিক্স টু ৰিলেটেড ডমেইন দুটা সম্পৰ্কিত ডমেইন তাৰপিছতে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড পলিটিক্স এ নিউৱেন্স ভিউ চ' এই দুটা দিশ তেওঁ আমাক পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত দেখুৱাইছিলে প্ৰশাসনৰ আৰু ৰাজনীতি দুটা সম্পৰ্কিত ডমেইন 1920 চনৰ পৰা 30 চনলৈকে প্ৰশাসনত যিখিনি আমাৰ বিস্তাৰিতভাৱে কামবিলাক কৰি আছিল বা ৰাজনীতিত যিখিনি কমি যোৱাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ পৰা ৰাজনীতি কমি যোৱাৰ বাবে এক ব্যাপক ধাৰণা বিৰাজ কৰিছিল চ' প্ৰশাসন এটাত ৰাজনীতি কমি যোৱা মানে কি হৈছিলে যে ডিলিংক হৈ গৈছিলে ইটোৰ লগত ইটোৰ লিংক নোহোৱা হৈ গৈছিলে এই 1920ৰ পৰা 30লৈকে যিখিনি সময় আছিলে সেইখিনি সময়ত আমাৰ প্ৰশাসন আৰু ৰাজনীতিৰ মাজত এটা ব্যাপক এটা বিৰাজতকৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু দুইটাৰ মাজত লিংকটো অলপ নোহোৱা হৈ গৈছিলে চ' সেইখিনি সময়তে আমাৰ এতিয়া ডেভিড ৱাল্ডে তেওঁৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো আগবঢ়াইছিলে আৰু এই ধাৰণাটো তেওঁ কি কৈছিলে পলিটিক্স এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইকনমি ইট হেড ৰুটছ ইন দ্য প্ৰগ্ৰেছিভ ৰিফৰ্মিজম অফ ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ হিষ্ট্ৰী এইটো হিচাপে তেওঁ ব্যাপকভাৱে এটা ধাৰণা সেইখিনি সময়ত খুব মানে এইখিনি সময়ত জনাজাত হৈছিল আৰু ইয়াক ৰাজনীতি বুলিও কোৱা হয় যে প্ৰশাসনত দ্বৈততা আৰু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ইতিহাসৰ প্ৰগতিশীল সংস্কাৰত ইয়াৰ যিটো আমাৰ ৰুট আছিল সেইটো আৰু ভালকৈ মানে গঢ় লৈ উঠিছিলে আৰু ৰাজনীতিত প্ৰশাসনৰ যিটো দ্বৈততা আৰু প্ৰশাসনিক কামত ৰাজনীতিৰ কৌশলৰ পৰা পৃথক কৰাৰ যিটো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো তেওঁ সেইখিনি সময়ত লৈছিলে তেওঁ যিখিনি লেখনি সেই লেখনিৰ জৰিয়তে সেইখিনি বস্তু আমাক বিশেষভাৱে দেখুৱাইছিলে যে কিদৰে ৰাজনীতি আৰু প্ৰশাসন বেলেগ বেলেগ এটা ছিষ্টেম আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁ এটা বেলেগ এটা নতুন দিশ আগবঢ়াইছিলে আৰু সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাজনীতিবিদসকলৰ প্ৰশাসনিক নীতি নিৰ্ধাৰণ আৰু যিখিনি নীতি ৰূপায়ণ আছে পাব্লিক পলিচি আছে আৰু পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আছে এইবোৰৰ পৰা বাদ দিয়া আৰু যিবিলাক ধৰি লওক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কামবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যক্তিক দিয়া হয় আৰু একৰ্ডিং টু উইড্ৰ' উইলছন জনপ্ৰশাসনৰ যিটো অৰ্থডক্স মডেল এজন অগ্ৰগামী কয় মানে কি হয় গোটেইখিনি তেওঁলোকে এটা মডেল হিচাপে তেওঁলোকে এটা নতুন ষ্টেপত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰখন হৈছে ব্যৱহাৰ ক্ষেত্ৰ একৰ্ডিং টু উইড্ৰ' উইলছন ইয়াক খৰধৰ আৰু বিবাদৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়বস্তু ৰাজনীতিৰ বিষয়তকৈ পৃথক আছিলে চ' যদিও ৰাজনীতিয়ে প্ৰশাসনিক কৰ্তব্য নিৰ্ধাৰণ কৰি প্ৰশাসনিক কাৰ্যসমূহ পালন কৰাত প্ৰশাসনিক হস্তক্ষেপৰ পৰা উচিত নহয় আৰু এইখিনি দেখা গৈছে যিহেতু প্ৰশাসনবিলাকে ৰাজনীতিৰ সৈতে
সকলো ক্ষেত্ৰতে জড়িত দেখা গৈছিল। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে বিশেষকৈ অসামৰিক সেৱাৰ সংস্কাৰ আৰু সাধাৰণতে প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ প্ৰশাসনৰ যিখিনি ৰাজনীতি আছে সেই ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁলোকে পৃথক কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পাৰিছিল। প্ৰশাসনত কি হৈছে যিখিনি ৰাজনীতি আছে সেই ৰাজনীতিবিহীন ৰাজহুৱা কাৰ্যালয় যিখিনি পবিত্ৰতা সেইখিনি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু জনবিশ্বাসৰ যিখিনি পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে কাৰ্যবাহী যিখিনি কাৰ্যকলাপ সেইখিনি আৰু অধিক উন্নত কৰাত সহায় কৰিব বুলি তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছিলে। চ' ডেভিড ৱাল্ডৰ ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ যিটো অৰ্থডক্স আৰ্হি, তেওঁ এটা অৰ্থডক্স আৰ্হিৰ বিষয়ে এটা বিপৰীত মতামত বা এটা বেলেগ ধৰণৰ মতামত, সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হ'লেও বেলেগ ধৰণৰ মতামত তেওঁ ৰাখিছিল। আৰু জনপ্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাই ৰাজনীতি আৰু প্ৰশাসনৰ আন্তঃসংযোগ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। পলিটিক্স আৰু আমাৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিহেতু এটা আন্তঃসংযোগ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল যে আৰু সেই বিষয়ে তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল যে ৰাজনীতি আৰু প্ৰশাসনৰ মাজত কঠোৰ বিভাজনৰ ধাৰণা বা আৰ্হিৰ বিষয়ে তেওঁৰ যিখিনি অৰচেনচুৰবোৰ বৰ্ণনা কৰিছিল, যি ৰাজনীতিৰ আমোলাকৰণ আৰু প্ৰশাসনৰ যিখিনি ৰাজনীতিকৰণ আছিল সেইখিনিৰ বিপদাশংকা আঁতৰ কৰিব বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল। বা আমাৰ আমোলাতন্ত্ৰৰ যিখিনি বেয়া দিশ আছে বা যিখিনি নিগেটিভিটি আছে আৰু পলিটিক্সৰ যিখিনি নিগেটিভিটি আছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰব্লেম চলি আছে সেই প্ৰব্লেমবিলাক কেনেদৰে আঁতৰ কৰিব পাৰি, নোহোৱা কৰিব পাৰি, সেইটোৰ লগত লিংক কৰি তেওঁলোকে এই ধাৰণাটো আগবঢ়াইছিল। চ' প্ৰশাসন আৰু এটা দিশ তেওঁ কৰিছিল যে ডেভিড ৱাল্ডৰ ভিউজ অন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি প্ৰথমটো পালোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড পলিটিক্স। এই প্ৰশাসন আৰু ৰাজনীতি কেনেদৰে ইটোৰ লগত ইটো ডমেইন কৰি ৰাখিছিল, তেওঁ এজ এ ডমেইন হিচাপে কেনেদৰে সামঞ্জস্যতা দেখুৱাইছিল। দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰশাসনৰ ৰাজনীতিৰ এটা সূক্ষ্ম দৃশ্য। তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল ইন আৰ্লিয়াৰ ৰাইটিংছ ৱাল্ডো এডপ্টেড এ প্ৰেগমেটিক ভিউ ৱেৰ পলিটিক্স এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱেৰ এ ৰিয়েলিটি। চ' এটা ৰিয়েলিটি হিচাপে তেওঁ কেনেদৰে দেখুৱাইছিল যে ৰাজনীতি আৰু প্ৰশাসন ক'ত বাস্তৱ আছিল তাৰ এটা ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছিল। চ' সেইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁ আলোচনা কৰিছিল ইয়াৰ জৰিয়তে নিউৱেঞ্চ ভিউ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিটিক্স এণ্ড এ নিউৱেঞ্চ ভিউ। চ' ইয়াতে আমাৰ পাঠ্যপুথিত দিয়া মতে যে একৰ্ডিং টু ডেভিড ৱাল্ডো কেতিয়াও তেওঁৰ কোনো কামত মানে এটা দীঘামীৰ শব্দটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল, যে প্ৰশাসনিক ৰাজ্যত বা ইয়াক ৰাজনীতি বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু প্ৰশাসনৰ সূত্ৰ পাৰ্থক্য যিখিনি ডিফাৰেঞ্চিয়েট আছিলে আৰু যিখিনি ধাৰণা আছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে একেলগে অভিহিত কৰিছিলে। আৰু তেওঁ পলিটিক্স আৰু প্ৰশাসন মানে যিটো আমাৰ ৰাজনীতি আৰু প্ৰশাসন আৰু এই দুয়োটাৰ মাজত যিটো দ্বৈততা আছিল সেই শব্দবোৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু তেওঁ আৰু এটা বস্তু তেওঁ দেখুৱাইছিল যে যিহেতু আমাৰ প্ৰশাসনত তেওঁৰ এই দ্বৈততা আৰু টু ৰিলেটেড ডমেইনছ আৰু নিউৱেঞ্চ ভিউ আমাক দেখুৱাইছিল, ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা নতুন ব্যৱহাৰিক দিশ আমাক বা এটা নতুন দিশ আমাৰ আমোলাতন্ত্ৰক আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আমাৰ ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত তেওঁ আগবঢ়াইছিল। তাৰপিছতে তেওঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নাম আণ্ডাৰত আমি এটা নতুন ভিউজ আমি দেখা পাওঁ যে নতুন ৰাজহুৱা প্ৰশাসনসমূহ একৰ্ডিং টু ডেভিড ৱাল্ডো কিদৰে তেওঁ আগবঢ়াই নিছিলে। চ' একৰ্ডিং টু 1968 ডেভিড ৱাল্ডৰ যিখিনি তেওঁ কৰ্মৰাজি কৰি আছিলে, তেওঁ আমেৰিকান ছ'চাইটিৰ যিহেতু এজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে, চ' তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁৰ মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা প্ৰথম মিনুব্ৰুক এটা কনফাৰেঞ্চ কৰিছিলে, দ্য ফাৰ্ষ্ট মিনুব্ৰুক কনফাৰেঞ্চ তেওঁ আমেৰিকান ছ'চাইটিত সেইটো তেওঁ কৰিছিলে। চ' সেই কনফাৰেঞ্চটোত তেওঁ ইয়াত সন্মিলনখনত তেওঁ কি কৰিছিলে বিশেষভাৱে কিছুমান অভিব্যক্তিৰ আগমন চিহ্নিত কৰা হৈছিল আৰু এই অভিব্যক্তিটো হৈছে নতুন ৰাজহুৱা প্ৰশাসন। পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক ৰাজহুৱা প্ৰশাসনক নতুন নাম এটা দিছিলে তেওঁ, সেই নামটো হৈছে নতুন ৰাজহুৱা প্ৰশাসন, যাক আমি পাঠ্যপুথিত নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি আমি আজি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। চ' এই বিষয়টোৰ জৰিয়তে তেওঁ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক এটা নতুন ৰূপ আমাক দেখুৱালে। আৰু এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট মিনুব্ৰুক কনফাৰেঞ্চ ইন 1968 আমেৰিকা। তাতে কি দেখা পাইছিলোঁ আমি যে একৰ্ডিং টু ডেভিড ৱাল্ডে তেতিয়াৰ যিখিনি
চিৰাকিউজ ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে, সেই ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁ অধ্যাপক আছিলে আৰু যুৱ শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক আৰু অনুশীলনকাৰী যিখিনি দৃষ্টিভংগী, সেই সকলোখিনিৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা জনপ্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰটো নিশ্চিত কৰিবলৈ এই মিনোব্ৰুক কনফাৰেন্সখন আয়োজন কৰিছিল আৰু তাত তেওঁৰ এটা ফাইনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰিবিউশ্যনো তেওঁ যোগান ধৰিছিলে। ইয়াতে তেওঁলোকে বেছিভাগ কি হৈছে ডেলিগেট সম্পন্ন ব্যক্তি আছিল আৰু ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ আদৰ্শগত যিখিনি ধাৰণাবিলাক বিকশিত কৰি বা বেলেগ পুনৰ তেওঁলোকে গঠিত কৰি সংহতিৰ মানে যিটো অভাৱ দেখা পাইছিল, সেইখিনিত তেওঁলোকে দাৰ্শনিকসকল আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ সমসাময়িক প্ৰশাসন ব্যাখ্যা আৰু অনুশীলন কৰাৰ কৌশল, সেই গোটেইবিলাক তেওঁলোকে ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে। এই নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, নতুন ৰাজহুৱা প্ৰশাসন যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে এটা তেওঁলোকৰ মাজত ডিবেটো আৰম্ভ হৈছিলে, যে এই তৰ্ক কৰা হৈছিল যে ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে বা যিখিনি তাৰ যিখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনিৰ ভূমিকাৰ ফলত অদক্ষতা আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াহীন আৰু কল্পনাবিহীন কিছুমান তেওঁলোকৰ পদ্ধতি ৰখা হৈছিলে আৰু এইবিলাক দমনৰ সঁজুলিলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাত উচিত হোৱা নাছিল। কিন্তু কেতিয়াও ইয়াতে মানে এটা দমনৰ এটা সুৰ থাকিব নালাগিব আৰু দমনৰ সঁজুলি য'ত ব্যৱহৃত হৈছে তাক পৰিৱৰ্তিত হোৱা উচিত নহয়, কিন্তু মানৱীয় হ'ব লাগিছিল। গোটেইখিনি বস্তুৰ ইয়াত হিউমেন ভেলুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি তেওঁ মত পোষণ কৰিছিল। যিখিনি মানৱীয় ভেলু সেইখিনি অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল। চ' একৰ্ডিং টু দিছ কনফাৰেন্স, মিনোব্ৰুক কনফাৰেন্স, চ' এই কনফাৰেন্সটো হৈছিলে 1968 ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে। পাছতো হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শেষলৈকে, এই কনফাৰেন্স শেষলৈকে নতুন ৰাজহুৱা যিটো প্ৰশাসন, সেই প্ৰশাসনে ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ বৰ্তমানৰ প্ৰৱণতাৰ বিপৰীতে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এক অনানুষ্ঠানিক থিম হিচাপে সংকুচিত হৈছিল। চ' অনানুষ্ঠানিক থিম বুলি ক'লে আমি যিখিনি আমাৰ সেইখিনি সময়ত যিখিনি নাগৰিক আছিল, আমেৰিকাৰ যিখিনি নাগৰিক আছিল, সেই নাগৰিকবিলাকে কিছুমান কুসংস্কাৰ বা বৈষম্যমূলক কিছুমান আৱেগিকতাৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰত থাকিবলৈ, তেওঁলোকৰ মাজতে কিছুমান সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই সংঘৰ্ষত আমেৰিকাত জড়িত হোৱা বা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ দেশতে প্ৰভাৱ পৰিছিলে। সেই বিভিন্ন কাৰকসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ যিখিনি বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো উন্নত কৰিবলৈ তেওঁলোকে ডেভিড ৱাল্ডৰ এই থিয়ৰিটোৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰা হৈছিল। চ' নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এই প্ৰাসংগিকতা আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াশীলতা আৰু শক্তিকৰণৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ প্ৰভাৱ আছিলে, সেইখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এনে কৰোঁতে ৰাজহুৱা নীতি সম্পাদনৰ প্ৰতি ৰাজহুৱা সেৱাৰ যিখিনি দায়বদ্ধতা আছিলে, তাৰ ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত সামাজিক সমতা, নৈতিকতা আদি বিষয়বোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছিলে। কিদৰে মানৱ আচৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে, কিদৰে এথিকেল এটা ভিউ থাকিব লাগে যিকোনো সংগঠনত বা প্ৰশাসনত, নৈতিক আদৰ্শ মতে চলিব লাগে। চ' তেনেধৰণৰ এটা চিন্তাধাৰা, কিদৰে ইকুৱেলিটি থাকিব লাগে সমাজত বা সংগঠনত বা প্ৰশাসনত, সামাজিক সমতাৰ নৈতিক বিষয়বস্তুটো এটা গুৰুত্ব পাব লাগে, সেইখিনিৰ ওপৰত এই নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলে। চ' সাংগঠনিক গাঁথনি আৰু ডিজাইনৰ সন্দৰ্ভত নতুন ৰাজহুৱা প্ৰশাসনে, অৰ্থাৎ নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো কৈছোঁ আমি, নতুন ৰাজহুৱা প্ৰশাসন, এই নতুন ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ যিটো সহ উৎপাদন বা ৰাজহুৱা যিখিনি ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব আছিলে, সেইখিনি আৰু যিখিনি ইয়াৰ ক্ষমতা পাৱাৰবিলাকৰ ভাগ বিতৰণ হৈছিলে তেওঁলোকৰ মাজত বা বিকেন্দ্ৰীকৰণ হৈছিলে, আৰু যিটো পদানুক্ৰম আছিলে, পদৰ যিটো পদানুক্ৰম সেইখিনি আৰু ইয়াৰ যিখিনি পৃষ্ঠপোষকতা আছিলে সেইখিনি আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰণালীৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰি চলিছিলে। চ' এই নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে অধিক প্ৰতিষ্ঠান যিখিনি কৰিছিলে, সেই প্ৰতিষ্ঠানিকৰণৰ আৰু পৰিচালনামূলক দিশৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সময়মতে ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰৱণতা বা তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰিচালনামূলক প্ৰৱণতা সেইখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত প্ৰবন্ধন আৰু নেতৃত্বৰ তত্ত্ববোৰে এটা গণতান্ত্ৰিক ভিউজ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে আৰু অংশগ্ৰহণমূলক যিটো পাৰ্টিচিপেটিভ যিটো ভিউ, ডেম'ক্ৰেটিক ভিউ, পাৰ্টিচিপেটিভ ভিউ, এই ভিউবিলাক তেওঁলোকে একগোট হৈ কাম কৰিবলৈ বা কামৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ছিষ্টেম আছে, সেই ছিষ্টেমবিলাক তেওঁলোকে গোট হিচাপে অনুশীলন কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকে যিদৰে
এটা গ্ৰুপত কাম কৰিব পাৰে মিলি জুলি দলবদ্ধ হৈ সেইবোৰৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে আৰু নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যিখিনি নেতৃত্বৰ তত্ত্ববোৰ আছিলে যিখিনি থিয়ৰী আছিলে সেইবিলাক গোটেইখিনি তেওঁলোকে থিমটো এটা ডেম'ক্ৰেটিক ভিউ দিছিলে য'ত সকলো ধৰণে সকলো ব্যক্তিয়ে সমানে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে যাৰ মানে যিখিনি কাৰ্যক্ষম আছে কাৰ্যক্ষম অনুসাৰে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি পদানুক্ৰম আছে বা যিখিনি যোগ্যতা আছে সেই ব্যক্তি সাপেক্ষে ব্যক্তিৰ যোগ্যতা সাপেক্ষে যাতে কামবিলাক অনুশীলন কৰিব পাৰে আৰু প্ৰশাসনখন সুচাৰুৰূপে চলাব পাৰে আৰু দলবদ্ধ হৈ এটা গ্ৰুপত সকলোৱে মিলি জুলি কামবিলাক কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে গুৰুত্ব দিছিলে চ' নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি ক'লে আমি একো বেলেগ বস্তু নহয় ইয়াতে আমাৰ ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত আমাক অধিক সক্ৰিয় কৰিবলৈ কিদৰে বিউৰক্ৰেটিক ভিউটোৰ বা পলিটিক্স ভিউৰ পৰা আমি আৰু আগত আহি ডেম'ক্ৰেটিক ভিউ পাৰ্টিচিপেটিভ ভিউ এইবিলাক এথিকেল ভিউ আৰু মানে সন্তোষজনকভাৱে সকলো ধৰণৰ কাৰ্যকৰী কাম কৰিবলৈ চৰকাৰৰ যিখিনি পলিচি আছে সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বনাবলৈ আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ ফৰ্মুলেশ্যন কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'লে অধিক সক্ষম হ'ব পাৰিব বা অধিক তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ পলিচি আছে কেনেদৰে তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে কামবিলাক কৰিব পাৰিব নীতিগতভাৱে সেইখিনিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে এই নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এটা নতুন দিশ এটা দেখুৱাইছিল চ' ডেভিড ৱাল্ডই তেওঁ প্ৰশাসনত এটা নতুন দিশ আগবঢ়াইছিলে আৰু এই দিশটোৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষ্য আমি চাব পাৰোঁ যে ৰাজহুৱা যিটো সেৱা সেই ৰাজহুৱা সেৱাবিলাক আমি সন্তোষজনক আৰু কাৰ্যকৰী কৰা আৰু অধিক কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব যিহেতু আমি ডেম'ক্ৰেটিক ভিউ আমি লৈছোৱে অধিক সকলোৰে পাৰ্টিচিপেটিভ ভিউ লৈছোঁ চ' ইয়াতে কি হৈছে গ্ৰেটাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড ম'ৰ চেঞ্চিটিভ মেনেজমেণ্ট চ' গোটেইখিনি এটা ভেলুত পৰিণত হৈছে আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি ইমফেচিছ ৱাজ লেইড অন দ্য ভেলু ছাচ এছ বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চ' এটা সন্তোষজনক এটা সেৱা কাৰ্য হ'ব লাগিব ৰাজহুৱা সেৱাটো সন্তোষজনক হ'ব লাগিব আৰু অধিক কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব লগতে সংগঠন এটাৰ আভ্যন্তৰীণ যিটো ব্যৱস্থাপনা সেই ব্যৱস্থাপনাৰ পৰা নাগৰিকৰ যিখিনি ভূমিকা আছে সেইখিনি আৰু অন্যান্য চৰকাৰী সংস্থা বা বেলেগ বেলেগ গোট আছে সেই গোটবিলাকৰ ভূমিকা আৰু যিখিনি নিৰ্বাচিত কাৰ্যবাহী ব্যক্তি আছে সেইবিলাকৰ ভূমিকা আৰু যিখিনি আমাৰ আন কমিউনিকেটিভ ব্যৱস্থাপনা আছে বা জনসম্পৰ্কৰ লগত যিখিনি ব্যৱস্থাপনা আছে সেই ব্যৱস্থাপনাবিলাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ জৰিয়তে চ' বিশেষকৈ এইখিনিত এটা নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা লক্ষ্য হিচাপে লোৱা হৈছিলে যে সন্তোষজনক কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব সন্তোষজনকভাৱে আভ্যন্তৰীণ যিটো গাঁথনি সেইটো আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব নাগৰিকৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি নাগৰিকৰ আভ্যন্তৰীণ যিটো পাৰ্টিচিপেটিভ সেইটো আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব চৰকাৰী সংস্থা ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আৰু যিখিনি আন গোট থাকে বা নিৰ্বাচিত কাৰ্যবাহী বেলেগ বেলেগ সংস্থা থাকে ব্যক্তিৰ বেলেগ বেলেগ গোট থাকে বা জনসম্পৰ্কৰ লগত জড়িত যিবিলাক ব্যৱস্থা আছে সেই সকলোবিলাক আৰু মানে ডেভেলপ হ'বৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাপনাটোত বা এই থিয়ৰিটোত আমি বিশেষভাৱে দেখা পাইছোঁ যে ডেভিড ৱাল্ডৱে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো ৰূপ দিলে সেই ৰূপটোৰ জৰিয়তে ইয়াতে আমি এইখিনি এটা নিউ চেঞ্জ এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ এই চেঞ্জটো আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এট প্ৰেজেণ্ট পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে চ' লোকপ্ৰশাসনত নতুন লোকপ্ৰশাসন যিখিনি নীতি আমি অৱলম্বন কৰিছোঁ সেইটো অতিকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে চ' বিশেষকৈ ইয়াতে উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ অধিক যিখিনি উদ্ভাৱন আছে সেইখিনি সংবেদনশীল ব্যৱস্থাপনা আদিৰ পৰা এটা যিটো আমাৰ মূল্যবোধৰ দিশ আছে সেই মূল্যবোধৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি গুৰুত্ব আছে সেই গুৰুত্বখিনি তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰি বা যিখিনি লক্ষ্য হাতত লৈছে সেইখিনি পালন কৰি আহিছে আৰু যিহেতু ইয়াতে ৰাজনীতি গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ আৰু সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ যিখিনি নিয়ম আৰু সংখ্যালঘুৰ যিখিনি অধিকাৰ আছে আৰু গ্ৰাহকৰ যিখিনি অভিমুখীকৰণৰ আৰু যথেষ্ট ভূমিকা তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল গোটেইখিনি মিলি তেওঁলোকে থিয়ৰী অফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড লিডাৰশ্বিপ ইন NPA এপিল ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক এণ্ড পাৰ্টিচিপেটৰী ৱৰ্ক গ্ৰুপ
প্ৰেক্টিছ এণ্ড টিম ৱৰ্ক চ' ইয়াতে তেওঁলোকে টিম ৱৰ্কৰ ওপৰতো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল চ' আৰু এটা বিষয় তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিল যে নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অলছ' এজাৰ্টেড ৰিলিভেন্স ৰেছপনচিভনেছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট In doing so, it dwells on the ethical issues of social equity and in the context of provision of public service and individual and collective public service responsibility towards the execution of public policy. So, ইয়াতে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইথিকেল ইছ্যু আমাৰ যিটো নৈতিক যিটো দিশ আছে নৈতিক দিশত আমি এটা দৃঢ়ভাৱে যিটো পাব্লিক আমি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ বা যিটো আমাৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ব্যৱস্থাপনা আছে সেই পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ব্যৱস্থাপনাত ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু কালেক্টিভ পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ যিখিনি ৰেছপনচিবিলিটি আছে সেই ৰেছপনচিবিলিটিখিনি সকলোৱে যাতে ভালদৰে কৰিব পাৰে আৰু যিখিনি আমাৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ এজেণ্ট আছে বা ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিবিলাকে তেওঁলোকৰ ফাংচনছবিলাক কেনেদৰে আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰে সেই এক্সিকিউটিভবিলাকে কিদৰে পাব্লিক পলিচি এটা আৰু ভালকৈ ফৰ্মুলেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰে সেইবিলাকৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আমাৰ নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল চ' নেক্সট আমি ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ যে ডেভিড ৱাল্ডে যিখিনি তেওঁৰ নতুন ব্যৱস্থাপনা নীতি আমাক দেখুৱাইছে ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত তেওঁ বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ আৰু দৃষ্টিভংগীও আমি দেখা পাইছোঁ যে জৰ্জ ফেডাৰিকছন আৰু এজন ব্যক্তি আছিলে যে নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁক বেলেগ ধৰণে এটা দৃষ্টিভংগী দেখুৱাইছে যেতিয়া ক'ব বিচাৰিছিল যে ইট মে বি ডিষ্টিংগুইছ ফ্ৰম পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বেছড অন 6 পেৰামিটাৰ তো তেওঁ একৰ্ডিং টু জৰ্জ ফেডাৰিকছন চ' তেওঁ এজন দাৰ্শনিক আছিলে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে যে 6 পেৰামিটাৰতে দেখুৱাব বিচাৰিছিলে একৰ্ডিং টু যিটো আমাৰ নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে সেই পেৰামিটাৰবিলাক ৰিফৰ্মছ দ্য ষ্টেটাছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰপিছতে আছিলে ৰেপিড ছ'চিয়েল চেঞ্জ তাৰপিছতে এডজাষ্টমেণ্ট অফ হিটাৰথ অৰ্গেনাইজেশ্যন মেচিনাৰী এনেদৰে তেওঁ 6টা দিশ তেওঁ দেখুৱাইছিলে চ' এইবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁ কিছুমান কনচেপ্ট আৰু এটা চেঞ্জ ভিউ যে লোক প্ৰশাসন কিদৰে এটা বেলেগ এটা ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি এটা ৰিলিভেন্স ৰূপত এম্পাৱাৰমেণ্ট ৰূপত থিয়ৰিজ অফ ৰেচনেলিটিৰ ওপৰত থিয়ৰিজ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত এণ্ড ডিজাইন থিয়ৰিজ ওপৰত আৰু মেনেজমেণ্ট এণ্ড লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত এপিষ্টেমলজি এণ্ড মেথডলজি এণ্ড দ্য ইছ্যুজ অফ ভেলুজ এইবিলাক বস্তু এই গোটেইখিনিতো বিগিন উইথ কনচেপ্ট অফ চেঞ্জ চ' গোটেইখিনি বস্তু কেনেদৰে আমি এটা চেঞ্জ পাইছোঁ সেই চেঞ্জবিলাক আমি কেনেদৰে আমি আৰু সক্ষম হ'ব পাৰিছোঁ প্ৰশাসনখন আৰু এম্পাৱাৰ্ড হ'ব পাৰিছে বা ইয়াত থকা ব্যক্তিসকলে বা ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট ভিউ আহিছে সেই ৰেছপনচিভনেছ এটা আহিছে আৰু ৰিলিভেন্স ৰূপ এটা আহিছে সেই ৰিলিভেন্স ৰেছপনচিভনেছ আৰু এম্পাৱাৰমেণ্ট যিটো ভিউ সেই ভিউখিনি আমাৰ নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এজাৰ্ট কৰিছে যাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰশাসনক আৰু অধিক সক্ৰিয় কৰিব পাৰিছোঁ চব আৰু প্ৰশাসনখিনিত আমাৰ ইয়াত যিখিনি এথিকেল ভিউ আছে সেই এথিকেল দৃষ্টিভংগীটো আৰু ভালকৈ আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ চ' এইখিনি ডেভিড ৱাল্ডৰ আমি থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিলোঁ ডেভিড ৱাল্ডে তেওঁৰ প্ৰশাসনৰ যিটো মেনেজমেণ্ট যিটো ভিউ আগবঢ়াইছিলে মেনেজমেণ্ট যিটো কনচেপ্ট বা তেওঁৰ যিটো পলিটিক্স ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড মেজৰিটি অফ ৰুল মাইনৰিটি ৰাইটছ এজ ৱেল এজ কাষ্টমাৰ অৰিয়েণ্টেড যিটো ভিউ তেওঁ দেখুৱাইছিলে সেই ভিউটোৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰশাসনৰ বিশেষভাৱে এটা নতুন দিশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা বুলি নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নতুন লোক প্ৰশাসন চ' এইটো আমি নতুন জনপ্ৰশাসন এটা হিচাপে এটা ছাবজেক্ট হিচাপে আজি পাইছোঁ যিটোৰ আমি ইয়াৰ পৰিসৰো অলপ বহল চ' এইখিনিতে আমি আমাৰ এইটো চেপ্টাৰ আমাৰ শেষ হ'ব লৈছে চ' কনক্লুজনত আমি কি পাম নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আমাৰ বিশেষভাৱে এজন থিংকাৰ্ছ আছিলে ডেভিড ৱাল্ডো চ' এই ডেভিড ৱাল্ডোৱে 1968ত যিটো মেনুব্ৰুক কনফাৰেঞ্চ হৈছিলে এই মেনুব্ৰুক কনফাৰেঞ্চত তেওঁ এই ভিউজটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ছ'চাইটিত বা আমাৰ মাইণ্ডত এইটো আনিছিলে যে এই কনফাৰেঞ্চটো হোৱাৰ পিছতে কিদৰে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনখন চেঞ্জ হৈছিলে বিউৰ'ক্ৰেটিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পলিটিক্স কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছিলে আমাৰ বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড পলিটিক্সৰ লগত কেনেদৰে ৰিলেটেড এটা ডমেইন হৈ আছে আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড পলিটিক্স কেনেদৰে এটা নতুন ৰূপ পাইছে সেই গোটেইখিনি আমি জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ
চ' ইয়াতে উপসংহাৰত আমি কনক্লুজনত কিছুমান বস্তু আমি দেখা পাইছোঁ। শেষত আমি এইখিনি ক'ব লাগিব যে একৰ্ডিং টু ডেভিড ৱাল্টো যিটো আমাৰ লোক প্ৰশাসন আছে, এই লোক প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যিখিনি প্ৰাথমিক অনুতপ্তি আছে, সেই অনুতপ্তিৰ বাবে সদায় তেওঁ স্মৰণীয় হৈ থাকিব। চ' আমাৰ যিখিনি ভিউজ, সেই ভিউজখিনি প্ৰশাসনৰ যিখিনি আমাৰ আজি নীতি নিয়ম বা তেওঁৰ যিটো এথিকেল ভিউ আমাৰ চলি আছে, সেই তাতে আমাৰ ডেভিড ৱাল্ডো উইল অলৱেজ বি ৰিমেম্বাৰ্ড ফৰ হিজ চেমিনেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। চ' এইখিনি আমি সদায় মনত থ'ব লাগিব। আৰু হি ৰিমেইনড এ কি ফিগাৰ ইন দ্য পলিটিক্স ভাৰ্চেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিবেট এণ্ড ফাৰ্ষ্ট মিনোবো কনফাৰেন্স। চ' যিটো ফাৰ্ষ্ট মিনোবো কনফাৰেন্স হৈছিলে, সেই কনফাৰেন্সত আমি কেনেদৰে এই বিষয়বস্তুটো আমি পালোঁ, নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' সেইটোৰ বাবে তেওঁ সদায় ৰিমাইণ্ড হৈ থাকিব আমাৰ মাইণ্ডত। আৰু যিখিনি তেওঁ ৰাজনীতিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হৈ থাকিল। আৰু বনাম প্ৰশাসনিক বিতৰ্ক আৰু প্ৰথম যিটো মিনোব্ৰেক সন্মিলন, য'ত যুৱ প্ৰগতিশীল স্কুলীয়াসকলে তেওঁলোকৰ যিখিনি জনপ্ৰশাসন নতুন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ হৈছে। আৰু তেওঁ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে যিখিনি অৰ্থডক্স ৰাজনীতি আছিলে, সেই অৰ্থডক্স ৰাজনীতিৰ পৰা তেওঁ প্ৰশাসনৰ যিটো দ্বৈততা ব্যৱহাৰ অনুপযুক্ত আছিল, সেইখিনি তেওঁ বিশেষ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। চ' ডেভিড ৱাল্ডৰ প্ৰাৰম্ভিক আৰু পিছৰ লিখনিৰ যিখিনি প্ৰকাশিত হৈছিল বা তেওঁ যিখিনি আপলোড হৈছিলে বা সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। আৰু ইয়াতে কি হৈছিলে, তেওঁৰ যিখিনি পলিটিক্স ভাৰ্চেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিবেট হৈছিলে, সেইখিনিৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট মিনোবো কনফাৰেন্স হৈছিলে। আৰু য'ত কি হৈছিলে, য়ং প্ৰগ্ৰেছিভ স্কলাৰ্ছ emphasize on transforming public administration into new public administration. So এইটো বিষয়বস্তু আমি দেখা পাইছিলোঁ। He gathered his experience as an administrative during his stint at the Office of Prince Administration, Office of Price Administration and the Bureau of Budget. So এই নতুন বিষয়টো আমাৰ জনপ্ৰশাসনত, আমাৰ লোক প্ৰশাসনত কেনেদৰে আহিছিল, এই নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো এই ভিউজটোৰ জৰিয়তে তেওঁ কি গেডাৰ কৰিছিলে, যে যিটো তেওঁৰ ভিউজ আছিলে যে অফিচ অফ দ্য প্ৰাইচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড দ্য ব্যুৰ' অফ দ্য বাজেট, এই গোটেই বিষয়বস্তুটো তেওঁ এটা লেখনিৰ জৰিয়তে, তেওঁৰ বিভিন্ন আৰু বুকছৰ জৰিয়তে, তেওঁৰ বিভিন্ন কনচেপ্টৰ থিয়ৰীৰ জৰিয়তে আমাক এটা বেলেগ এটা ৰূপ এটা আমাক দেখুৱাইছিল প্ৰশাসনৰ, য'ত based on his experience, he believed that the orthodox politics administration dictonymy was unsuitable, unsustainable in practice. চ' এই গোটেইখিনি তেওঁ আমাক ৱাল্ডে প্ৰাৰম্ভিক আৰু পিছৰ লিখনিত তেওঁ প্ৰকাশিত কৰিছিল। তেওঁ বেলেগ বেলেগ লিখনিত বা এই যিটো অৰ্থডক্স ছ'চাইটি বা যিখিনি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম বা পলিটিক্স ছিষ্টেম আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মাজত যিটো আমাৰ ডিবেট এটা আৰম্ভ হৈছিলে, সেই ডিবেটটো আমাৰ মিনোবো কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে আমাক তেওঁ বেলেগ বেলেগ লেখনিত প্ৰকাশ পাইছিল, য'ত আমি এই বিষয়ে বিশেষভাৱে জানিবলৈ পাৰিম। আৰু এই থিয়ৰীটোৰ জৰিয়তে তেওঁ নিউ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা নতুন দিশ আমাক আগবঢ়াই দেখুৱাইছিল। আৰু যিখিনি তেওঁ দৃঢ় শাসনকিটা নিৰপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক আৰু যান্ত্ৰিক কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ এটা মত পোষণ কৰিছিল, বৰঞ্চ সক্ৰিয় আৰু আধুনিক সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্ভুক্তি হিচাপে অৱগত আছিল। চ' তেওঁৰ থিয়ৰীত আমি পাইছোঁ যে তেওঁৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বা ভিউজ আছিলে, সেই ভিউজত তেওঁ সক্ৰিয় আৰু আধুনিক সভ্যতা, যিখিনি মডাৰ্ণ চিভিলাইজেশ্যন আছে, মডাৰ্ণ সভ্যতা, মডাৰ্ণ কালচাৰ আছে, সেই গোটেইখিনি ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বুলি তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিছিল। যদিও তেওঁ প্ৰশাসনক সন্মান আৰু প্ৰতিৰক্ষা কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ অভাৱবোৰৰ বিষয়ে তেওঁ বিশেষ অৱগত আছিল, আৰু ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছিলে, সেই সীমাবদ্ধতাবিলাক তেওঁ সীমিত প্ৰৱণতাৰ জৰিয়তে বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁ সমালোচনা কৰি বা সংশোধন কৰাৰ বাবে কিছুমান সংস্কাৰ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আহ্বান তেওঁ অনুশীলন কৰিছিলে, আৰু সেইবিলাক সময়ে সময়ে তেওঁ ইয়াতে আমাক দেখুৱাইছিলে। চ' ডেভিড ৱাল্ডৰ যিখিনি ভিউজ, সেই ৱাল্ডৰ কি হৈছে, তেওঁ যিখিনি লেখনি আছিলে, সেই লেখনিবিলাকত আমি বিশেষভাৱে পঢ়িবলৈ পাম। whether published or unpublished, asserted administration could be never be disappointed. তো যিখিনি আমাৰ চাইণ্টিফিক ভিউ আছিলে, মেনেজেৰিয়েল জব ভিউ, সেই গোটেইখিনি মানে কি হয়, তেওঁৰ লেখনিত আমি দেখা পাওঁ।
So Waldo shows administration and bureaucracy as fundamental aspect of modern civilization and culture. So modern civilization and culture, ডেভিড ৱাল্ডৰ যিখিনি ভিউজ সেই ভিউজবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ. While it is respected and defended administration, he was aware of his shortfalls and observed call reform to the rectify of constraining limited tendencies. So তেওঁৰ ভিউজবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ যিখিনি তেওঁৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ছিষ্টেম তেওঁ দেখুৱালে বা যিখিনি তেওঁ ডিফেণ্ড কৰিলে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক, চ' সেই ডিফেণ্ডবিলাক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি বেলেগ বেলেগ ৰূপত আমি প্ৰশাসনক আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ. আৰু ইউনিটটোৰ জৰিয়তে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তেওঁৰ যিখিনি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইকনমি আছিলে সেই গোটেইখিনি তেওঁক আমাক আৰু ভালকৈ দেখুৱাবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে. চ' এইটো চেপ্টাৰত আমাৰ এইখিনি আজি সমাপ্ত হৈছে. ডেভিড ৱাল্ডৰ ভিউজ অন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন. চ' তেওঁৰ থুলমূলকৈ জীৱনীটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ, তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি প্ৰশাসনক আমি আলোচনা কৰিলোঁ. নেক্সট আমি বেলেগ এটা চেপ্টাৰত আমি আগবাঢ়ি যাম. চ' আজিলৈ নমস্কাৰ.